Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Mi nombre es Viviana Hoffman, soy la directora del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, investigadora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación CIME. Y a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo de Chile, quiero darles la bienvenida al segundo Encuentro Internacional Virtual en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en Educación Superior. Hoy es el segundo día de transmisión de esta actividad que realizaremos durante toda esta semana y la siguiente. Antes de comenzar, quisiera darles algunas indicaciones respecto a la traducción simultánea de este evento. Espero que que les voy a contar también está escrito en el chat. Para seleccionar la interpretación simultánea, deben seleccionar el icono del globo terráqueo que encuentran en la barra inferior de su panel del Zoom. Al pinchar, seleccionan el idioma en el que quieren escuchar toda la actividad, sin importar en qué idioma hable el expositor. Estaremos pendientes al chat por si tienen cualquier problema o ayuda que necesiten. Busquen el globo, lo pinchan y ponen entonces el idioma en que les gustaría escuchar la actividad. Los invitamos a participar de esta actividad realizando sus preguntas a lo largo de ellas en la sección Preguntas y Respuestas, que está en la barra inferior del Zoom. Les pedimos que el chat solo lo usen en el caso de problemas técnicos. Les comento también que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, que es uddtv.udd.cl, y que durante los próximos días enviaremos el video y el PPT a los participantes inscritos. Esperamos que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si es que tuviésemos algún problema técnico durante la charla. Comentarles también que tras esta presentación dejaremos el video disponible en nuestro sitio web. Agradecemos a los inscritos interesados en participar y los invitamos a informarse siempre de nuestras actividades en la web psicología.udd.cl y en nuestras redes sociales @psicologiaudd. A continuación, le voy a dar la palabra a la doctora Daniela Bruna Jofré, directora de carrera de Psicología en Concepción, quien nos dará un saludo inicial. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas tardes a todos y a todas, a todos quienes se conectan desde nuestro país, pero también a nuestros panelistas y a los participantes internacionales. Bueno, yo les quiero saludar y contarles que esta es una instancia sumamente importante para nosotros como facultad, ya que desde nuestros inicios, hace 23 años atrás, la investigación ha sido un pilar fundamental de nuestro proyecto educativo. Esto además ha concluido en que actualmente nosotros tengamos 3 centros de investigación y una unidad que se dedican a estos valores y a estas actividades. Y el trabajo de este año nos ha permitido adjudicar 28 proyectos como investigadores principales y 30 en calidad de coinvestigador. Y en los últimos 5 años, inclusive, hemos publicado 144 artículos en las principales bases de datos, como por ejemplo Web of Science y Scopus. Y bueno, dentro de estos centros se encuentra el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, conocido como CIME, que es el organizador de este encuentro a través de Verónica Villarroel, su directora. Este encuentro además se encuentra dentro de 2 proyectos Fondesit, vinculados a temas tan importantes como es la evaluación para el aprendizaje y la promoción de la autorregulación de estudiantes en educación superior. Este encuentro va ya en su segunda versión. La primera de ellas se realizó el año pasado,
también durante el segundo semestre. Tuvimos una gran participación, tuvimos a más de 700 asistentes a lo largo de todo el mundo, y también a investigadores que son referentes a nivel mundial en sus temas, y hablando de temas que nos preocupan hoy en día como educación superior, como por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas en contextos remotos, cuáles son los efectos que está teniendo la pandemia en la formación de nuestros profesionales, qué características deberían tener las prácticas evaluativas y las prácticas de feedback, entre otros. Bueno, y este año en su segunda versión vamos a continuar profundizando en estos temas. Obviamente la investigación ha avanzado bastante y nos puede dar luces que no solamente nos muestren conocimientos, sino que también nos entreguen directrices acerca de cómo seguir mejorando y tomar esta pandemia, que obviamente ha sido una crisis que nos puso a prueba y que nos llevó a realizar una rápida transformación digital, y darle continuidad y pensar qué de eso se va a mantener y cómo hacerlo para que sea de muy buena calidad. Así que les doy la bienvenida. Espero que en estas 2 semanas que vamos a estar en seminario puedan seguir participando y que sea una grata experiencia para ustedes. Muchas gracias, Daniela. A continuación, inicia su ponencia el investigador Dr. Richard Walker con su presentación titulada ¿Cómo las nuevas tecnologías crearán la universidad del futuro? El Dr. Richard Walker tiene más de 20 años de experiencia apoyando el desarrollo de tecnologías de aprendizaje en el sector de la educación superior. Actualmente trabaja en la Universidad de York del Reino Unido, liderando el desarrollo estratégico de los servicios de e-learning como jefe del equipo de diseño de programas y tecnología de aprendizaje. Esto abarca las responsabilidades de gestión de servicios para todos los sistemas de tecnología de aprendizaje clave, incluido el entorno de aprendizaje virtual, la grabación de conferencias y las soluciones de evaluación electrónica. También coordina los desarrollos curriculares para programas híbridos y totalmente en línea, y lidera las actividades de desarrollo del personal para el uso efectivo de las tecnologías de aprendizaje en el diseño y la ejecución de programas. Muy bienvenido, Richard. Ahora puedes comenzar. Thank you very much for the introduction and for the invitation to speak at your conference. And good evening from York. I'll just share my screen. And hopefully you can see that now. But I've been asked to speak about how new technologies will create the university of the future, and some preliminary thoughts. Looking into the future is never easy, and particularly when we're talking about digital tools, given the fast-moving pace of developments, and we've certainly seen that over the last year or so. Also, and maybe it's a question of semantics, but maybe we can take issue with the title of this presentation, in that it is implying that technologies create or shape learning institutions. And I think that's problematic. I would argue that it's humans that do that, and hopefully pedagogic designers that will determine what the university of the future will look like, and technological affordances will be there to help enable that vision to take place. Clearly, though, we can all agree that I think over the last year, we've all experienced an awful lot of change very quickly over the past year or so, and there's much to reflect on. So let's do that. And this is the session that I've got for you today. What I would like to do is reflect on things by offering you a perspective from the United Kingdom on digital developments, and this may not be representative of your teaching context, and that's not a problem. I hope it will provoke some interesting comparisons and debate. I'll start though with an appreciation of where we've come from
looking at technological developments across the UK higher education sector before COVID-19 impacted on us. And then I will discuss how things have changed as a result of the pandemic and the emergency remote teaching phase, drawing on case examples from my university, the University of York, which is in the north of England. We'll then consider whether student expectations regarding their learning experience have changed during this period and what that means for the role of technology in supporting learning in the future. And as an evidence base, I will draw on the focus group research that we've conducted with our students, both campus-based and remote fully online learners at the university before the emergency, as well as feedback from staff and students over the past year on future digital requirements. Then I'll finish up with drawing all those sources of information together with, I'll summarize the priorities that we've identified at the University of York as important for preparing for the University of the Future, our digital vision. And hopefully that will be a basis for discussion for us all. So that's the menu. Let's get started. So first, a bit of context. Learning technologies have long been seen as an enabler for educational change, and in recent years, we've heard many references to the fourth industrial revolution, and that relates to the potential of information technology to transform education and the education world, with technology supporting agile, organizational and cultural change. And in the United Kingdom, through our own higher education academy, we've seen a clear association made between technology usage and flexibility and flexible learning vision. And what this means is the use of technology has been presented as enabling force for institutions, for universities, particularly to differentiate their programs from competitors. So if we unpack that idea a bit more and refer to the work of Professor Ron Barnett, there are various different dimensions of flexibility where technology can play a role. One is related to institutional responsiveness to student expectations and needs, leading to distinct portfolios of programs related to specific outcomes and transferable skills. Another aspect of that flexibility is as an institution offering flexible entry points and pathways to degree courses. So by this way, attracting a diverse student body. And there are also flexible delivery methods. And this speaks more to pedagogical flexibility, the ability of staff to use technology to mold the teaching to different pedagogic requirements. Along with that, technology has been seen to be important in supporting learner engagement through well-defined academic support to students. And the use of learning analytics is a good example of that phenomenon. And also it is all about learner flexibility as well. This is another sort of important dimension in terms of giving students choice over the type of learning experience they can have and the interactive experiences. So there's a lot of theory and a lot of policy written about the role of technology and how it should shape the future for our education. But the question is, how far have we come in realizing this vision of the future? And as a former historian, in my earlier days, I've learned that to make sense of the future, we need to understand what has come before in the past. So let's quickly look at the history of technology in the United Kingdom. And in the United Kingdom, we have the Universities and Colleges Information Systems Association. And what that body has done is surveyed UK higher education institutions since 2001, running 10 surveys now across the whole UK higher education sector on a biennial cycle every 2 years, with the last survey being completed in March 2020, just before the COVID pandemic struck.
And 96 institutions out of a possible 155 completed the survey, so that's a response rate of 62%. And one of the sort of the key lines of inquiry of this survey was to see whether institutions had met that vision of flexible learning across the sector. And these slides will be shared afterwards, but there's a link directly to that survey if you're interested to look at it in full. But brief summary of the results. What we saw was a big investment by institutions in centrally managed learning technologies, and a common tool set being supported across the sector, most commonly learning management systems, lecture recording, and reading list software being the most common, along with text matching, plagiarism tools as well. But we also saw before COVID a big rise in the use of conferencing tools for interaction, webinar, virtual classrooms. 72% of institutions had services there. And also the new generation of team-based environments was also taking hold, with 62% of institutions establishing a central service, most commonly Microsoft Teams for collaborative work, drawing on the social media messaging strengths with file sharing that team environments bring with it. Also, to a lesser extent, institutions have been investing in data analytics. 35%, so a third of respondents were looking to introduce central services in this area. And we were starting to see an emerging use of artificial intelligence, such as chatbots, with AI capabilities starting to be embedded in learning management systems for analysis of discussion board contributions, for instance, but also seeing AI in other areas such as grading, assessment, and proctoring. But I think probably one of the most important developments in the survey was the fact that the service management was changing, with institutions moving to cloud-based software as a service models for their learning management systems and lecture capture systems, etc. And that's important because what it is doing is providing the infrastructure for continuous release of features, functionality, enabling institutions to move much quicker in introducing new tools, new features for their learners and their staff. So that was the picture before COVID. But, and this is a big question, to what extent had that changed the way staff and academic departments actually taught using technology? And we asked that question too in the survey, and the survey response was pretty clear in that the focus of technology usage was still very much on supplementary uses of the web, digital tools to support module delivery, largely based on the provision of electronic copies of lecture notes and content resources to students. So in essence, content delivery only. And this was extensive, with 79% of institutions saying that's what they were doing. A much smaller percentage, 20%, said they were using these technologies for actually more active student-centered blended learning in their institutions. So a much smaller proportion. In terms of the program delivery, the range of modes of program delivery, these are still at this stage very much based on campus-based teaching, the traditional way of doing things, with fully online programs limited to the odd school or department, but not institution-wide, and a very low engagement with open online courses as well. So what we're seeing in summary was, before COVID, a lot of central investment in tools, but little change in the way we use them for our teaching. So how has COVID changed the higher education landscape for technology? What sort of impact has it had? So what I'm going to talk about now are very much reflections from the University of York and through the consultation work we've done with staff and students. But what we've seen from April, May last year onwards is, first of all, this much heralded
pivot to online learning, where we've seen an acceleration of technology adoption across our institution, not just with academics in academic departments, but also with professional services, the services that support teaching. So an embedding of digital collaboration and communication tools, and a further reach of technology adoption to those, including those that have been resistant or indifferent to the use of technology in teaching previously. And that's important because what it has done is accelerated very quickly mainstream adoption of these tools. But with it, I think there have been three key themes that have emerged. One of them is around pedagogic redesign enabled through the use of technology. And I point to specifically the summer of last year, when staff had time to take stock after the immediate emergency remote teaching phase, to actually sort of think about what they were doing with technology and to look at the affordances, to try and prepare teaching in a different way, and to design activities around learning outcomes rather than simply replicating pre-existing campus-based teaching methods. And part of that phenomenon, I think, is about rebalancing the volume of real-time attendance over more flexible participation for students, enabling more flexible engagement for the full range of learners, greater accessibility in terms of the presentation of materials, and attention to community and peer support. So those were all part of that pedagogic redesign thinking. Another dimension that we saw was around innovations actually in technology usage. So moving beyond simply trying to support a dislocated student population. And I should say that in York, as probably in every other institution, we had learners in the city, around the UK and across the world, in China, everywhere. So that forced staff to think not only about the duty of care for those students, but also what they could now do in a more positive frame to maximize the learning experience for them. And we weren't alone in this respect. The Quality Assurance Agency for Higher Education in the United Kingdom reported over the last summer of a change of mindset occurring across the sector. And to quote the QAA, they referred to a transformation from supportive, augmented digital provision over the course of 2020 towards immersive and interactive instructional design. And that's important because what the QAA is suggesting there is a profound sort of rethinking of teaching approaches to stimulate students and engage with them in different ways. And some examples of that rethinking is obviously the emergence of new course models, names hybrid, high flex teaching as one example of that. Another big shift, and this is my third sort of key dimension or theme of change, is around assessment practices. And I won't say too much about this because I know the next speaker is going to focus on this. But what we've certainly seen in the UK is a move away from invigilated exams, closed assessments, to more open assessments and more authentic formats. And I'll say a little bit about that later on. But in summary, I think what I'm going to say is that COVID, what it is probably achieved, if nothing else, is to maybe unblock the path of change, which had not got very far before COVID, and had opened up opportunities for innovations with educational technology to take root and to be quickly scaled up across the university, because the political will was there and the investment to make it happen. So how have we seen those developments manifested at the University of York? So what I'll briefly do now is present some case examples and then try and draw some lessons learned from those examples in terms of what the University of the future could look like. So this is the first case study, and it is from our music department, which was not a big technology adopter prior to COVID, but became one. And Professor Martin Suckling, who you can see here,
was the module leader for this undergraduate course. And what he did was to make a deliberate effort to foster a sense of community and shared purpose for his students. So in the screenshot here, you can see a Padlet on the homepage, and this was part of his approach, which was to invite students to contribute ideas as partners, as equal partners, on expectations around participation online for both students and staff. So he was providing a sort of social presence and a sense of community for his learners from the start. So that was an important feature of his approach. But what he contributed, and the department did too, was a complete redesign of a campus-based workshop model. So on the left-hand side of the screen here, pre-COVID, he used to teach a 3-hour project session, which was quite didactic to start with mini lectures and then some structured discovery learning and discussion, which was then brought together in a very concentrated, accelerated period of time. And on the right-hand side is what he moved to, which was what he called a parcel model of activities. And the aim was, instead of committing students to having to be online for a 3-hour period, he broke up that learning into distinct components or mini parcels, which ran across the whole week, starting with a very short sort of stimulus, which could be a video, could be a podcast, could be an audio artifact as well, as a way of getting attention, as a way of introducing a threshold concept. And then following on from that, an activity would be structured around that in a synchronous or small group task, or could be reading, listening, but it was a way of giving students in their own time the ability to then respond to that stimulus. And then, and only then, would they move on to a asynchronous encounter, which he offered either a campus-based class or the opportunity for a conference online in order to do the same thing. And so he offered different modes of engagement for that synchronous discussion of the learning points, which were then summarized at the end within a synchronous summary, which would be a video or a piece of text that he put together. So it's a completely different sort of conceptualization of how learning could take place in a more structured, student-centered way. And this also extended to the assessment, where he gave his students a choice over how to complete the assessed work, where they could traditionally have been an essay, but he gave them the opportunity to either do a composition or a performance or something else. So at the heart of this approach was the key sort of principles that the Higher Education Academy referenced over learner flexibility and learner choice, extending to the way the course was taught and assessed. So that's one example. Let's move on to another case example. This one was very much a complete redesign. The Environment and Geography Department every year conducts a field trip for its undergraduate final year students to Tenerife in Spain as part of a research exercise where they go there to learn about the different man-made and natural pressures experienced by the island of Tenerife, and then to develop research proposals based on what they've learnt with associated hypotheses, as a way of learning how to get to grips with methods of experimental design, data collection and analysis. And around sort of March time last year, the university decided this would not be possible for this field trip to go ahead. So the module leader, Professor Alistair Boxall, was faced with a very sort of tough decision, which was how could the same learning be retained, but without conducting an actual physical field trip. So this led to a complete redesign with a rethinking around the research aims for the course. And it was reconceptualized through an intensive week-long course based on a
different theme altogether, which was air pollution in York, which was a research strength, is a research strength of the department, and one where the department has strong links with the City of York Council and the data sets it has on environmental quality in York, as well as international research partners. And I think what was done here shows how we can actually not only replicate or match the standard of campus-based learning through technology, but actually surpass it, do things better. And you can see in this slide, not only were the original learning outcomes matched, but also new learning outcomes were introduced. So a different theme on different pollution pressures, but students were now put into a situation where they not only had to learn about research methods, but also they were given an opportunity to present the results of their research in a scientific conference type situation. So offering them an authentic learning experience to develop skills. And this was done by using Blackboard Collaborate. And the structure, I won't spend too much time on this, but it was done again in a sequential way with 10 pre-recorded talks with research experts from York Council, and Stockholm University from Sweden, who presented different facets of research. And then students were given a live question and answer session to ask the experts questions about their research. And then they moved into online workshops with breakout groups to develop their own project areas and hypotheses, which they then presented back to those experts in an online conference. And based on the outcomes from this work, what we saw was students far more engaged, moving quickly into the research tasks, hitting the learning outcomes much more quickly, doing this online, and not only developing the research skills, but also the presentation skills, thinking about how to pitch and present their research plans as well. Now, not everything worked perfectly, nothing ever does, and there are areas for improvement, certainly in terms of how we can do better with interaction during presentations. But I think what this illustrates is through redesign, how you can design in active learning opportunities and also develop authentic assessment tasks as well to go with it. And I think picking up that assessment theme, if I may again, I think the emergency remote teaching period has also invited us to question how we approach assessment and consider what we might do differently through the use of digital tools, specifically how they can encourage us to support creative and collaborative learning outcomes. And this is a conceptual model which I developed with a colleague, Martin Jenkins. And this is a way of trying to sort of capture I think the journey we're on in terms of assessment, what we can accomplish. Now, in the lower left-hand quadrant, I think that's largely where the use of technology has been with assessment in the United Kingdom over the past few years, where what we've been doing is largely measuring learning progression through assessment of learning by using multiple choice questions and structured learning units such as SCORM packages. But I think what we're moving to, or certainly we're talking more about this now, is assessment as learning. So rather than assessment being the end point in the learning journey, assessment actually being a way of sort of feeding forward skills as part of the progression that a learner makes across a study program. So we're paying more attention to the development of the skills and the metacognitive abilities for problem solving, self-regulation, which are arguably just as important as the knowledge that we have traditionally tested as well. So what this is inviting us to do is to think about authenticity in assessment, think about active engagement, and also think about that feedback and feed forward, as well as autonomy in student tasks. So what I'd like to do here
briefly is just finish up on the use cases at York with a couple of examples of how we moved to more an assessment as learning frame of reference in our pedagogic design during the pandemic. So the two examples I'm going to take are from our management school this time. And during the initial lockdown, there was a tendency for many creative assessments to be merely substituted with an emergency online equivalent, such as an essay or an online examination. And it's very easy to ask students to simply upload an essay or get them to conduct an exam assessment response. But the management school felt we could do much more than this, using the full range of tools at our disposal to test learning outcomes, and most importantly, address employability outcomes, recognizing that our students, certainly our human resource management students on undergraduate and postgraduate programs, have very limited previous employment experience. So trying to provide them with opportunities is really valuable. So my colleague Sinead Makota from the management school made use of Blackboard Collaborate's web conferencing platform to try and introduce more authentic assessed tasks. So the first sort of mini example is from a postgraduate program where students were required to present a business rationale and execute a recruitment and selection panel interview using Blackboard Collaborate with one or two individual student candidates. And they were required to provide evidence of their business rationale, personal and job specifications, right the way through to conducting the interview, which, as you can see, was done through a mock interview where we had 4 students on the interview panel. So Collaborate was used as a way to actually mirror and track students right the way from the scoping of the interview task right the way through to its execution, where they performed the interview and then justified the reasons for the selection of their candidates. So that largely matched the face-to-face exercise that students conducted pre-COVID, but the next example is taken from an undergraduate program on human resource management, and this one was where the assessment was transformed completely from traditionally 2 pieces of essay work around learning development to an actual task, authentic task, where students were asked to plan, design, implement, and evaluate a 15-minute learning and training event, which they had to deliver and record using Blackboard Collaborate. And they were invited in conducting this learning development event to sort of draw on external audience members from their own professional networks, as well as from the cohort. So this is how it looked using Blackboard Collaborate. Again, a 15-minute sort of learning development event, using the platform as a way of drawing in people from their professional networks in order to experience and then evaluate the learning development event that the students offered for them. So this was a great way again of getting high student engagement, testing the key concepts, but doing it in a performative way in an authentic assessment mode. So drawing all of these sort of use cases together, what have we learned about the scope for instructional redesign and the role of digital tools in supporting student-centered learning? Well, I think there are a number of things to come out of this which should shape the university of the future, in my opinion. One of them is the importance of thinking about digital tools as an enabler for active and inclusive design. So creating opportunities for all our range of students to participate in a flexible way, taking account of the different profiles they have and the day-to-day challenges they face, which in some cases we have students in different time zones with different access to technology, but we also have students in caring duties, part-time job roles where it's difficult to actually come on campus at a particular time. So we've learned about the importance of reviewing contact time
with our students, providing greater flexibility and choice, and rebalancing the volume of real-time attendance over asynchronous participation. Another key learning point is engaging with our students to do things in a more innovative fashion. So this is all about co-creation as a driver for using students' input as a driver to sort of think differently about the type of learning activities that we can get them to do, to actually sort of address and encourage their creative capacities. So taking this to an extreme, student-led teaching and the development of teaching artifacts by students would be an example of that approach that we've seen. And also, as I have been mentioning, assessment, seeing a shift there to more online and authentic approaches, all important lessons learned. So these all suggest that we are now sort of heading to a period of disruption and change in our teaching, learning and assessment practices. And that I would argue would be a positive thing. But, and this is the big question, I think, is this sufficient, the journey that we have traveled so far? Are we actually meeting students' expectations? And specifically, what's their reaction been to COVID and before that? What are they expecting from their digital experience? And looking to the future, what role should digital tools play in course delivery and their learning experience over the next 10 years? Well, those were some of the questions that we put to our students last year and this year as part of a institutional initiative to review our strategy, our digital strategy for the university, thinking through to 2030, well, where we needed to be. And we did this by engaging with our York Students' Union to pick out focus groups to interview around the theme of future digital requirements for teaching, learning, assessment. And we interviewed over 50 students from a mix of online, on-campus research, as well as taught undergraduate, postgraduate programs who joined focus groups, both fully online and in person, to discuss their digital experiences and future requirements. And the output from that, what we did with a colleague of mine, Nathan Page, was then to do a content analysis of those student perspectives, mapping out the themes, and also where there were clear themes, trying to link them to sector developments and relevant literature, such as the Ron Barnett's Conditions of Flexibility, and also the work that the Joint Information Systems Committee, JISC, which is a national IT body, has done on the student experience as well. And if you want to know more about that research, you can have a look at the YouTube summary through the link there. But what did we find through this research about student expectations? Well, the main themes that we found were, first of all, a big frustration on a day-to-day basis with challenges that students came up against with our current digital provision. So these are things that we needed to fix, inconsistencies in systems approaches, as well as a lack of coherence in how our information resources are made available to students through the learning management system and departmental web pages, with no sort of single source of truth for assessment and feedback information. So issues over inconsistency, but also gaps in our digital services, such as lack of facilities for digitally submitting work all the time, or perceived shortfalls in pastoral and supervisory support. Looking to the future, though, if we could overcome those issues, students wanted a number of things. One was, first of all, to see greater integration and interconnection of all the sort of digital services presented to them, ensuring that there was one consolidated front end, so a user interface, very simple user interface, to actually sort of bring all this information together. So that was a clear demand. Another was around greater personalization in the way that our digital services function. So from a
study support perspective, they would get all the information within one dashboard, and ideally they would have intelligent agents, a bit of artificial intelligence to help nudge students in terms of their personal learning journey, their skills development, giving them recommendations for personal study, better information. So that's what they wanted. Also, they were after flexible delivery, which I've talked about, and greater choice over how they learnt, the learning opportunities, as well as scope for networking and lifelong learning entitlements. So let's unpack some of those themes now, which I think are quite influential in terms of this University of the Future. So if we go and look beyond this sort of interconnected world with this joined up sort of interface for students, flexibility through their eyes meant that sort of thinking about, first of all, what we mean about attendance in teaching encounters. So prior to COVID, it was all about monitoring students' physical attendance at class on campus. But what they were arguing for was a more open interpretation of that around engagement. So students didn't need to be physically present, they could be remote or present through the interactions and activities that they did in virtual teaching spaces. And this resonates with the thinking of other UK institutions like Edinburgh University, which has completely redefined its definition of contact time, taking account of student mobility, distance education, and flexible learning patterns. So flexibility over engagement, and also thinking also about how our programs and content material is presented to students, and this idea of portability by design, the ability to have content which can be then moved into their own personal digital environments that they cultivate themselves, was also important, as well as thinking around flexible academic programs which they could also engage with. So that's one aspect around flexibility, but personalization also very important from a study support perspective. And there's a technological dimension to this too, in terms of automated notifications and alerts, pushing out information and nudging them to do things, also providing benchmark data to help them judge their progress across a program of study. That was mentioned, but also tailored curriculum as well, with the ability for students to go beyond the immediate program of study and also to access interdisciplinary materials from other departments. So this is something that students were all sort of strongly in favour of, as well as this dimension around community and networking, the ability for students to be able to share knowledge where they have common interests with students from different programs and different delivery modes. And there is, at the moment, and has been for many years, almost a sort of a silo effect with those students that learn on campus and those that are fully online, never really meeting and engaging as a community of scholarship. So what students were talking about was the scope for connectivism and interdisciplinary support, as well as finally the scope for alumni entitlement. So once graduating from the university, still being able to engage in continuous learning and wanting to do this through access to materials as well as micro-credentialing, so access to smaller courses, certificates to update and maintain their knowledge. So I'm going to draw this presentation to a close now with these final thoughts. Excuse me. Which are about the recommendations that we've heard from our students and what we've learned from the COVID period for the University of the Future. And I think here are some of the lessons learned for York, the way we're thinking about the future. And that is, first of all, first things first, you have to get the infrastructure and systems integration right in terms of providing a joined up, elegant set of digital services, joining up the virtual and physical learning spaces in a cohesive way to support personal study, teaching and assessment activities. So that's absolutely key. And with that,
priorities over analytics, personal dashboards. So there's great opportunities for machine-based learning to identify students who are struggling, but also to empower those students by providing the data that they want in order to match their learning needs. And some students wanted to know or get data on their performance, their learning habits, and how that matched typical student who succeeded on that program, so that they would get that feedback just in time as they were going. So from a learning perspective, that's absolutely key. But also what we've learned from this period, I think, is to rethink, re-envision student engagement and what we mean by presence for the future. So I think what this speaks to is more flexible learning modes being available to students on a course. So linked to this, certainly now the emerging sort of opportunities for hybrid teaching and learning, where students can be both physically present within a classroom and remote at the same time and get an equivalent learning experience. So an entitlement to that sort of flexible learning, hybrid learning, should be a feature of the digital university of the future, as well as one where we have flexible enrollment cycles. So students are able to join a program not just at one fixed point, but at multiple points across a calendar year. But there's also more radical things that we need to think about. And here I'm going to reference also the Horizon report, which I thoroughly recommend, by EDUCAUSE, the most recent one, where it is flagged the importance of digital upskilling, which we also saw in our data for staff and students. So in order to exploit these emerging opportunities that I've been talking about for new learning systems and platforms, exploit opportunities like intelligent tutoring, personalized learning, and this connectivist frame of reference, we need to ensure that both staff and students have the skills in order to do that. So that means providing the training in order for them to be able to take advantage of these opportunities. And finally, we need to think as an institution about changing the proportion of our teaching from traditionally just campus-based to inviting and encouraging new course models. So academic teaching across a full spectrum of blended and hybrid teaching as well. And this will also include things like micro-credentials, certificates, and this sort of lifelong learning paradigm, which will expand the university's presence beyond graduation for our students. So that's it. That's, if you like, our menu for the future. So I'll leave the presentation there because I think I'm up on time as well. And here are some references that I'll leave you with for the presentation. Thank you. Muchísimas gracias, Richard. Muy interesante todo lo que nos has contado. Seguramente van a aparecer preguntas y les voy a recordar que hagan todas las preguntas que tengan en el icono de preguntas y respuestas y vamos a recogerlas en la ronda final de discusión. Mucho para pensar de aquí. Así que muchas gracias, Richard. Ahora les voy a presentar a la doctora Margaret Bierman con su ponencia titulada Aprendizaje y Evaluación en y para un mundo digital. Margaret Bierman es profesora investigadora del Centro de Investigación en Evaluación y Aprendizaje Digital Cradle de la Universidad de Deakin. Tiene una licenciatura con honores de primera clase en Ciencias de la Computación y un doctorado en Educación Médica. A lo largo de su carrera de investigación en educación superior y clínica, Margaret ha escrito más de 100 publicaciones y publica regularmente en las revistas mejor calificadas en su campo. El reconocimiento por su trabajo incluye premios a la innovación de programas de la Oficina Australiana de Aprendizaje y Enseñanza y Simulación Australasia. Bienvenida, Margaret, y te dejo el espacio para comenzar. Thank you very much, and thank you, Richard. A wonderful way to
lay the platform for the place that I'm going to go, which is sort of building on what lies beyond. And I have several apologies to make before I start. The first one is that I am going to have to leave this session about 10 minutes early because, not my talk, but the very end of the session, because I mixed up about the dateline and I thought today was going to be the 23rd, not the 24th. So apologies for that. And the other thing, and this is probably also apologies to the translator, I sometimes use very Australian language, and I will try and restrain myself. But you might, there might be moments where things might sound a little bit peculiar from the translation from Australian English to Spanish. So I'll just, and also thanks to the organisers for inviting me. It's a tremendous program and I'm very excited to be here. So I'm going to start sharing my screen. And of course, I've shifted since the technical question, but it should be okay. Sorry, can I confirm, because I have shifted since the technical, are you seeing the full screen or are you seeing the notes slide? Someone could answer me in the chat, that would be awesome. Excellent, thank you. So I'm talking today about learning and assessment in and for a digital world. A different but very complementary take from Richard. And what I'd like to do is start off by, this is Melbourne, by the way, where I'm coming from. It is now, I think, about 7:15 a.m. in the morning. In Australia, one of the first things you do when you start a presentation is acknowledge the country on which you are, the traditional lands. And I'm coming to you from the Boonwurrung people, the land of the Boonwurrung people of the Kulin Nations in Australia. And as we do in Australia, we acknowledge their care and custodianship on the land on which we stand, and I acknowledge that that the land was never ceded. So what I'm going to talk about today really are 5 things. I want to put to you a couple of quite big propositions, and they are not necessarily they're not necessarily concrete. They're quite, we're talking quite big picture here, but I'll try and bring us back to the more concrete at the end. The first thing, I want to talk about living in a digital world. I want to talk about where that puts higher education. I want to come to this notion of 21st century skills, an idea called robot proofing, which is not really my own term. And then I want to come back to assessment because I think assessment is so critical. So the first thing I really want to put to you, the first big proposition I have for you, is that we are living in a digital world, and like fish swimming in water, we are so immersed in it we can't see it anymore. And so when we talk about moving to the digital, we're already here. We have our phones with us all the time. Our students have their phones with them all the time. You know, I've done a little bit of research on student collaboration. Yes, they use the forums that we set up to them, but they also use their WhatsApp group. They use Facebook. There's this whole digital world. And the pandemic has absolutely exacerbated this. So this comes to this kind of notion that we're in a state in which the disruption brought about by information technology has already occurred. And I think this has certain implications for the academy. Here is some of the Australian ideas about what this might look like. So this is from Australia. It may vary across your nations. At 99%, of all people from the ages of 18 and 35 had a smartphone.
Obviously this varies from country to country. I have to point out that the internet outside of smartphones in Australia is terrible. So we may have higher smartphone use than others. And this all was exacerbated by the pandemic. So these are some statistics from the Australian Communications and Media Authority report, but I'm sure these patterns would look really similar in any place where there was a lockdown. And again, I showed you a picture of beautiful Melbourne. Melbourne also has the honour of being the most locked down city in the globe across the pandemic. I think we just pipped Buenos Aires by a couple of days a while ago. So this is particularly pertinent to us. So this was also more marked in young people. People watched more video content, they participated more in social media, they did more web browsing, they went online shopping, and they studied online from home. So this is the world in which we've come as we move through the pandemic. I can see lots happening in the chat, and it's in Spanish, and I'm going, oh, I'm hoping that I can see the word tradition in there, and that's that best I can do. I do have some translation issues. Okay, cool. Yeah, that is what is going on. Excellent. Thank you. So in this world where, if the translation has just returned to summarize, basically putting to you that we have sped up, we're living in this world that is mediated by the digital almost entirely, that ways of knowing have changed as well. So Richard talked about Ron Barnett's work. I'm going to quote him again. And he says that with Søren Bengston, that with the onset of digital reason, perhaps a new kind of truth value is emerging. And they make the case that in this digital age, what we think of as truth and what I would put to you is ways of knowing is really changing. And some people have called this an epistemic crisis, a crisis of knowledge, where emotional response prevails over factual evidence and reasoned analysis, accuracy and transparency give way to algorithmic analyses of what people prefer to hear. So not only are we doing things differently digitally, not only have we been using the affordances of these digital tools, but they have woven into our society in a way that they've changed how we come to know. And I suspect no one would argue with this. But it puts higher education, it puts universities at a crossroad. How do we respond to this world we're in? And people have said this. So this is a quote from Claire Mackin, who is in Melbourne. Right now, higher education is at a major crossroads. The impact of massive shifts in society due to the fourth industrial revolution, and Richard's referred to it, I'll refer to it again, with the double whammy of COVID-19 leads to an entire sector requiring deep, urgent, radical change. They're strong words. I don't know whether I'd be quite so strong, but it gives a sense of the place that we're at. And she goes on to say, education is the most powerful tool that can be leveraged against disruption. Future employees must be able to interact with machines, and tertiary education in particular must be capable of developing these skill sets, both for the sake of the global economy and to ensure its own survival amidst a variety of alternative education providers. And again, you're hearing the echoes of the things that Richard talked about, employability in particular. How can we prepare our students for the future they're facing?
And I won't go into this, but I just wanted to make this note that it also comes to a bigger debate about what higher education is about. And without going into the employability debate, I would put to you that we are more than just a training organisation. And Blessinger in this piece talks about we need to move beyond this dichotomy of, preparing a student and promoting the common good, that our institutions can do both. And that in some ways, but I would argue that by preparing our students to be citizens and workers in this digital future, we are also promoting the common good. So I want to take a sort of turn and say, well, what are these? What are these skills for a digital future? And you could say they're 21st century skills, and people have said that before. And what is a 21st century skill? Well, we certainly learned how to make our own espresso during lockdown. But this is like a summary of some 21st century skills seen through a digital lens. These are the sorts of things you might say might be needed for a digital future, and they will look very familiar. This is from a systematic literature review by Van Laar from 2017. For those of you who work with 21st century skills, they'll look familiar. So they propose that 21st century skills are things like technical skills, information management. This is around digital communication, collaboration, creativity, critical thinking, problem solving. And they put in some contextual digital skills dimensions: ethical awareness, cultural awareness, flexibility, self-direction, lifelong learning. And you will have heard those words again in the previous talk. Now, I'm going to say that I think that these types of words are some of the easiest things to type and some of the hardest things to actually do. And to embed them into context and to embed them into teaching and learning is hard. And you saw some beautiful illustrations of, I think, how that might be done with some of the use cases that Richard was proposing. I'd like to go somewhere beyond 21st century skills. I'm going to say that higher education needs to prepare graduates for skills that are as yet unknown for employers. This 22nd century skills. And now we come to the fourth industrial revolution. Now, the fourth industrial revolution really refers to, in Schwab's original conversation, it is really about not just digitization and not just computation, but also the wave of artificial intelligence, robotics, new types of modes for information technology that we see within our society. It comes to the complete connection of us via our phones. And this is what Schwab said. Every day we see the emergence of new technologies, and every day we see a widening gap between progress and society's ability to cope with its consequences. The changes we see around us threaten to overwhelm us if we cannot collaborate to understand and direct them. I think the pandemic has actually taken us in a positive direction past this point. I think the most pressing concern about the fourth industrial revolution for those of us who work with knowledge, which is everyone within the academy, either with teaching or research, is through artificial intelligence. Now, artificial intelligence is already undertaking a considerable amount of cognitive work on our behalf. And I want to pause for a moment to focus on that. So this is moving us into the next part of the presentation where I want to talk about robot proofing. So to recap, I've taken you from living in a digital world to 21st century skills, and to say that beyond 21st century skills, I think we need to think about the change that artificial intelligence presents to us as knowledge producers and knowledge makers within the university sector.
Now, I'm not the first person to talk about this. One of the biggest writers and the person who coined the phrase robot proofing is Joseph Aoun, who is, I think, the president of, in fact, I've forgotten, one of the big universities. He's published by MIT, so I suspect he's the president of MIT, but he might not be. One of the big North American ones. And he wrote this little volume called Robot Proof Higher Education, the Age of Artificial Intelligence. And this is what he said: an education for the digital age needs not to focus not just on technology and understanding what technology can do, but also what it cannot do, at least for now and perhaps never. In other words, a robot-proof education nurtures our unique capacities as human beings. And a lot of these ideas hark back to some of those 21st century skills. And he talked a lot about things like creativity and collaboration, and that has a thread through to the sorts of work that Richard was talking about as well too. I want to take a slightly different take to you. I'm going to put to you that I think there's another thing that we need to be doing to work with AI. And let me just define it very briefly. AI is technology offering the best possible action in a situation, because, you know, we get a lot of confusion about what AI is. And this is where the computer science original degree comes in handy for me. And I just want to talk about the smart things that artificial intelligence already does for us. They help us with our tax returns. They help us, well, they do, I think, in Australia at any rate, or they might hinder us doing our tax returns. They do facial recognition, pathology image recognition, and they do a whole host of things we take for granted. Spell check, Google, voice recognition. Artificial intelligence assisted me with the design, not the other parts of this presentation, but it proposed the design for this slide. This was the underlying AI gave me this slide and I selected it. So we are living in this world of AI. It's not out there in the future, it's now. And I would put to you that it underpins a lot of the epistemic crisis that we're facing, the algorithmic interpretations of the world. So what sort of knowledge work does artificial intelligence do? Well, look, it identifies patterns in text, image, and space. It does it more accurately than humans. It is exponentially faster than humans, and it does it completely at scale. So extraordinary things that computers can do. But some things are uniquely human. You could say creativity, collaboration might be uniquely human. I want to talk about some types of knowledge work that are uniquely human. Knowing how you know, that's what might be called your personal epistemology, is uniquely human. A machine doesn't know how it knows. It's not conscious. It doesn't understand what knowing is, and therefore it cannot explain its rationale because it doesn't actually have one. And it doesn't know what makes good work. A machine doesn't know what success is. It only knows what humans have told it success is, or it might be. And it interprets it in various ways, but it never sets standards. That's done by us. And so knowing what makes good work, or evaluative judgment, is a uniquely important type of knowledge work. In other words, humans produce and legitimize knowledge, and they know how knowledge is produced and legitimized. And the thesis I have for you today is this is something that is really important for universities and our students for learning in a digital world. So people can, but machines can't, hold a multiplicity of perspectives. We can think several things at once. We can look at a problem from different angles. We can determine what constitutes knowledge. We can develop knowledge tools such as standards, and we can make judgments about how these standards play out in a particular context.
So machines are sometimes very good at standards. They can follow an algorithm if you think of an algorithm as a kind of de facto standard, but they can't adjust the standard to take account of context, and we can. These are all very important things. So for me, the future of higher education in a digital world means that we should teach and our students should learn these uniquely human forms of knowledge work. And I'd like to start with assessment. Focus on assessment. Now we're coming to the bit where really I start to join up with Richard's slides. So I'm just going to put a few arguments to you why assessment is important. I think for this audience, it may not be necessary, but I'd like to say it anyways. Look, university assessment is a moral activity through which institutions and educators reveal their values, both by what is assessed and how. However, legacy systems means assessment can be very hard to change. So we've seen a few innovative systems, but I think it goes without question that of all things to change in teaching and learning, assessment is most regulated. It's most bound up with, you know, the grading bureaucracies of the institutions that makes it difficult to change. But if we can, we change everything. And I think the pandemic has offered opportunity here, both large and small changes. And I think, and I won't talk about this now, but there's certainly, in my view, some of the small changes may be really where the money is in terms of what the pandemic has offered. But this is a big wholesale change that I'd like to put to you, that something we need to do with our assessment is we need it to build a evaluative judgment. And we need it because of the knowledge work that I think that humans will be doing in the digital world. So I think that our students need to learn to develop their evaluative judgment. And what do I mean by this? It's a capability to identify quality of work of both self and others. Our graduates need to be able to know whether their work is good or not. And I work a lot in healthcare, in medical education, looking in healthcare environments to see how this plays out. It's really important. And assessment can promote what quality works look like through cycles of self, peer, and educator assessment. So if I'm a philosopher, knowing what a good argument looks like is absolutely important. What constitutes a quality philosophical argument? If I'm an engineer, what makes this design a good design, or makes this construction sound or solid? And these are things we have to teach our students, and we can do it, and we do it already with these cycles of self, peer, and educator assessment and iterative cycles of feedback. So let me give some examples of developing evaluative judgment to make it a little bit more concrete. Here is a quote from an undergraduate student who's who's keeping a diary. You can see they're starting to understand what quality looks like. This is in construction management. I visited this site in Brighton, it's a place in Melbourne, and observed that the concrete slab has been pulled up for some reason. Basically, it's considered ineffective operation on the construction site because this activity must affect the cost and timing of original planning. It also affected the bricklayers. This is a very early student, a first-year student, but you can see they're starting to see what is good and what is bad practice and what the problems must be with it. They're starting to develop their evaluative judgment. I'll give you another example. This is from postgraduates. This is from a doctor in practice. They've left medical school. They're learning to be a specialist, and they're starting to move into practice. And they said, you realize that a lot of these rules and things we're taught
as medical students, as doctors, are very black and white. And that's not true in the context of the person's life and circumstances. So they're starting to take these standards, these ideas that were theoretical, and they're starting to apply them for themselves and making sense of them for themselves in their own world of practice. They're developing their evaluative judgment. How do I do this for myself, for this person, for this particular context? So this means for our students, I would suggest we need assessment tasks that do things like this. What qualities make this a good piece of work? If I were to set the criteria for success, what would it look like? What would they look like? And how do I know if I've done a good job? And we can explicitly ask students to ask, what type of knowledge is held within this task? How should we articulate quality within this task? And what part of this task is better done in collaboration with others, by machines, and in conjunction with machines? So how does the world of the digital affect what we're doing and how we do it, both as learners and as practitioners into the future? So I'm going to put to you that these types of assessments need to be central. So mostly we put knowledge recall work as a central plank of assessment. And I'd like to hope that the pandemic has changed that. And as has been pointed out, there's been a shift away from authentic assessment, recall-based assessment to more authentic, less recall-based assessments as a consequence of not being able to do exams. But I would still suggest that they're very much present. And I don't know if others have read, there's a recent publication by Slade et al. In Higher Education Research and Development, where they say that in their institution, at any rate, that despite the rhetoric, that the shift to emergency remote teaching really resulted in a continuation of disciplinary traditions, not a revolution. And I think that this is to be expected, particularly in exams. That shift during the pandemic offered great opportunity, but it was really hard for people to do it. I mean, I don't know about you, but for us, and I know it happened at various points in the semester. For us, it was nearer to the beginning when I think in North America. So we had a little bit more planning time. But I think for most of the globe, you were midway through your semester. Actually, I'm thinking about, of course, the rest of you are in the Southern Hemisphere. So you may have had a little bit more of your semesters may model ours, many of the listeners today. So this meant that we had a little bit more time, but the point being that much of the work, I think, still will be these types of recall-based exams, much as we fight against it. And so we have a golden opportunity now to reset our assessments and to promote these complex applications and articulations around knowledge. And this may mean that reflective diaries may become evaluative judgment diaries, slightly different, and they may be much more than 10%. I would be suggesting we need to be tracking and asking students to understand and to think about how knowledge is constituted and what role machines take in this digital age. And so this means some very, very simple questions. We move from not what I know, is what is fibrocartilage tissue? Well, it's X, Y, Z. That's what I know. But how I know, and more importantly, how do I know that I know? So with a multiple choice question, I think that actually a good multiple choice question can be very well written, and it can be not just recall, but I think
it is very difficult for a student to take from a multiple choice question, how do I know that I know? It's a format that says, I know that I know because someone's tested me. And we want to be able, in terms of that lifelong learning, in terms of learning in a digital world, to ask, how do I know that I know? So that when we as academics go to Google Scholar and it presents us with five papers at the top of its list and we click on them, how do I know that these are quality? How do I know that these are the right papers for me? So it requires us to work with our digital tools. When I go to Twitter, as I do, and live stream, I'm not saying that the tools are inherently poor or bad, but it's important for us to know how knowledge is being constructed, and it's so important for our students to know how knowledge is being constructed. And I also think it's important for us, etc. And I can see you're talking about IB. I think that theory of knowledge is absolutely important. These are core questions, but they don't think about it in a digital age. So we're often asked about what knowledge is out there, but we don't think about it in our particular context, in our particular states with assessment. So yes, it is a call for more theory of knowledge, and I know people want more or less of that. But I also think evaluative judgment is more than just a theory of knowledge. It's about taking that theory of knowledge and saying, in my assessment, in this decision I make now in this digital world, how does it play out? Because I'm suggesting that knowledge work itself has changed in a digital era. Sophisticated knowledge work is a key capability for a digital world. And I think that assessment is where it really comes to the fore, because assessment is where we as the Academy say what knowledge is. It's where the students, I think, take from us or interpret what we give them as saying what is important and not important. And we have such an opportunity through our assessment to reconsider where this is going. So, in conclusion, the pandemic has accelerated the digital. Higher education needs to respond to us. We need to change not just how we teach, but what we teach, and evaluative judgment comes to that a little bit. 21st century skills, as I went back at the very start of the talk, might also be part of this. But I'd also say that new forms of knowledge work start with assessment. So thank you so much. And I look forward to hearing the Q&A, and apologies again in advance because I will have to leave 10 minutes early out of that Q&A. Muchísimas gracias por esa presentación, Margaret, muy interesante. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Verónica. Bien, muy buenas tardes. Quiero... no, perdón, pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Ibas a decir algo del...? No, perdón, pensé que iba a hacer otra presentación. Perdón, Verónica, ahora sí. Ahora continuamos entonces con la ponencia del doctor Carlos Pérez y de la doctora Verónica Villarroel, quienes nos presentan el tema Desafíos para la enseñanza, aprendizaje y evaluación en universidades chilenas después de la pandemia. El doctor Carlos Pérez es doctor en matemáticas aplicadas de la Universidad de Po y de Pays de France y magíster en ciencias con mención en matemáticas de la Universidad de Concepción. Ha estado permanentemente en cargos de alta dirección académica, siendo jefe de carrera de Ingeniería Civil y Matemática, vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, director de la Universidad
de enriquecimiento matemático, perdón, de la unidad de enriquecimiento matemático, director de estudios estratégicos y actualmente director de pregrado en la Universidad de O'Higgins. La doctora Villarroel es doctora en psicología y máster en psicología educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es la directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación CIME de la Universidad del Desarrollo y docente tanto de pregrado como de posgrado en esta misma institución. Se vincula a líneas de investigación de psicología educacional como evaluación auténtica y dialogicidad del discurso instruccional docente. Muy bienvenido, Carlos y Verónica. Les dejo el espacio entonces para su presentación. Muchas gracias, Viviana. Bueno, muy contenta de poder presentar un estudio que hemos estado haciendo desde la Universidad del Desarrollo, pero en conjunto con muchas universidades de Chile. Son 11 universidades de Chile las que están participando, y además un conjunto de participantes de universidades extranjeras, que también de Latinoamérica y también de España, que también han estado colaborando con nosotros en este estudio que comenzamos el año 2020 al iniciar la pandemia. La presentación que quiero hacer plantea este título, ¿cierto? Educación remota durante COVID-19, un análisis desde la mirada de los estudiantes de universidades de Chile. Me faltó poner ahí Argentina, Colombia, Ecuador y México, que son los países que más han participado en términos de número de estudiantes que contestaron esta encuesta. Quiero sí plantear que son estudios con resultados preliminares. Recién estamos nuevamente mirando las bases de datos del 2021, tenemos más elaboradas las del 2020, donde ya tenemos artículos que están siendo revisados en revistas indexadas, pero el 2021 estamos trabajando en esos datos aún. Bueno, ya sabemos y se ha planteado en las ponencias anteriores, pero particularmente en Chile, quizás a diferencia de lo que ocurre en otros países, la mayor parte, los mayores países como planteaba Richard y Margaret, en Chile en particular, y en Latinoamérica, la cultura de la educación remota no era habitual en ningún momento. Incluso hasta inicios del 2020, las universidades más prestigiosas de Chile, las más reconocidas, solamente ofertaban pregrados en formato presencial, y obviamente la aparición de la pandemia nos hizo aprender sobre la marcha, nos hizo obligarnos a hacer un cambio radical respecto a nuestras formas de interactuar, enseñar y evaluar, lo que ha sido un desafío para el cuerpo docente, también para los estudiantes y para la gestión curricular. Sin embargo, como lo han dicho antes, creo que que fue como de alguna forma un renacimiento obligado, de una forma distinta de hacer educación superior, de hacer educación, y creo que va a traer a la larga desafíos y oportunidades positivas respecto a nuestro quehacer. El objetivo que teníamos en esta investigación, o que tenemos, porque tenemos que hacer una tercera medición este año, es caracterizar el proceso educativo remoto durante la pandemia desde la experiencia, en este caso, en esta presentación, de los estudiantes universitarios. Aún así, nosotros tenemos datos también de docentes, pero para los objetivos de esta presentación y por el tiempo que tenemos, solamente quisimos centrarnos en esta oportunidad de los docentes, pero tenemos la perspectiva también, perdón, de los estudiantes, pero tenemos la perspectiva de los docentes. ¿Qué son los ámbitos que nosotros estudiamos? Primero, los recursos tecnológicos y la conexión a Internet como condiciones básicas para enfrentar esto, y tenemos estos datos particularmente del inicio de la pandemia del 2020. La modalidad educativa con que se realiza, si asincrónica, asincrónica principalmente, cómo es la participación de los estudiantes y su diálogo con el profesor en términos de interacción dialógica, el tipo de enseñanza y estrategias didácticas, la evaluación y la relación profesor-alumno, para terminar también con la percepción de aprendizaje. Como les dije, este fue un estudio que se inició el año 2020 y que para acceder a una muestra trabajamos con investigadores de casas de estudios desde la Universidad de Magallanes hasta la Universidad Arturo Prat de Iquique, y en ese sentido trabajamos con 11 universidades en todo el país, que como sabemos que es largo, trata de representar distintas partes de la realidad nacional.
Contamos en la primera medición que hicimos el 2020, mediados del 2020, con 1.740 estudiantes, 33% hombres, casi 70% mujeres, de 30 universidades del país, con representación distinta, evidentemente. También hicimos una medición 1 a mediados del 2020 en Latinoamérica, y ahí apelamos a nuestros investigadores internacionales, pero también a relaciones internacionales que tiene la universidad con algunos países. Entonces tenemos un total de 1.112 estudiantes latinoamericanos, y las muestras más representativas son Ecuador, México, Argentina y Colombia. Por lo tanto, sabemos que esto es una investigación que no cumple con una representatividad de la población en este caso, porque tenemos muestras distintas en Chile y en el resto del mundo, pero queríamos tener una aproximación y mostrarlo como datos descriptivos respecto a algunos fenómenos que coinciden con la realidad nacional en muchos casos. Y la medición 2 se realizó el año 2021, solamente en Chile hasta ahora. Tenemos 3.622 estudiantes chilenos encuestados, casi un 25% hombres y un 76% mujeres, y pertenecientes a 17 universidades del país. Las dimensiones que nosotros trabajamos para analizar estos datos son las que aparecen acá: empatía docente en pandemia, recursos tecnológicos, organización didáctica, interacción dialógica y participación en el proceso educativo, percepción de aprendizaje y percepción de exigencia académica, como también la calidad de la evaluación. Y si se fijan, tienen alfas que dentro de todo son aceptables para poder llegar a algunas conclusiones que sean válidas. Respecto a lo primero que quisimos mirar, especialmente el 2020, tanto en Chile como en Latinoamérica, tiene que ver con los recursos físicos y tecnológicos, ¿cierto? Acá aparecen las medias de los recursos físicos y tecnológicos. Como se fijan, esta fue una escala Likert de 1 a 5, donde se les pregunta respecto a ciertas dimensiones: si cuentan con internet, si cuentan con un espacio físico adecuado, si tienen un dispositivo en el cual conectarse. Nosotros vemos que en general Chile es el que tiene una media más baja. También tenemos una muestra mucho más grande. Hay diferencias significativas entre Argentina, que tiene el puntaje más alto, ¿cierto?, y el resto de los países, pero también obviamente entre Chile y el resto de los países, porque nosotros tenemos un puntaje más bajo en ese ámbito desde la percepción de los estudiantes. Y no existen diferencias significativas entre Colombia, Ecuador y México. Las tablas que vienen, o los gráficos que les voy a mostrar a continuación, son unos gráficos que se llaman box plot, que son gráficos de tabla, o sea, como una caja, quiero decir. Y quiero explicarles un poquitito, porque lo voy a dar muy rápido, pero quiero explicarles que lo que está en esta caja al medio representa el 50% de donde están todos los datos, ¿ya? Y estas líneas que aparecen como hacia abajo y hacia arriba, es el mínimo, el puntaje mínimo y el máximo, y estos puntos hacia el lado a veces son puntajes como aislados, extremos, que se llaman outliers, que están como diferenciados respecto a donde se agrupa la mayor parte de los datos. Muy rápidamente, acá vemos el indicador si cuenta con un dispositivo electrónico para conectarme. Como les dije, esta evaluación es de 1 a 5, y si nos fijamos, aparece acá la mayor parte de los datos del puntaje máximo en el nivel 5, en el puntaje mínimo, si nos damos cuenta acá, en el nivel 3, en Ecuador y Chile, y si no aparece la tablita, perdón, la caja, en Argentina, Colombia y México, es porque los datos están agrupados casi en un mismo lugar, ¿ya? Y vemos algunos datos outliers, como que son estas como estrellitas, pero nos damos cuenta que en general hay una buena percepción de tener un dispositivo de conexión a internet en Argentina, en Colombia y en México, una muy buena percepción. En Ecuador, en Chile, hay una percepción un poco más baja, pero dentro de los rangos moderados altos, de 3, 4 y 5. Cuento con conexión a internet, y aquí vemos un poco más de variedad. Vemos que el 50% de los datos está entre 4 y 5, pero vemos en el caso de Ecuador que hay una diferencia, ¿cierto? El 50% de los datos está entre 3 y 5, y el puntaje mínimo llega a ser 1, ya que en el caso de los otros países es 3. Entonces vemos que ahí en Ecuador hay una diferencia, con menor cantidad al menos de percepción de los estudiantes que cuentan con internet.
El espacio físico adecuado, yo diría que es una de las variables junto a la siguiente, que es más compleja en el caso de los estudiantes. Vemos acá tanto en Ecuador, México y Chile que aparecen datos 1, es decir, que no hay como datos menores, el dato mínimo, que no hay un espacio adecuado, y nos damos cuenta que el 50% de los datos está entre 5 y 3. Y lo mismo pasa con la otra indicador de esa dimensión, que es cuento con un espacio físico adecuado para trabajar en mi hogar, en este formato de educación remota, y ahí vemos que tanto Colombia, Ecuador, México y Chile tienen puntajes más bajos. Recordemos que en la pandemia no solamente el estudiante estaba en su hogar, estaba con sus hermanos, estaba con sus padres, todo en formatos de educación remota, y eso hace que se complejice un poco la distribución de los tiempos, los espacios y los equipos. ¿Cuáles fueron los comentarios de los estudiantes más? Hicimos preguntas abiertas también, y pensando qué es lo que más les costó, lo que más encontraron que estaba bien en la educación remota, y estos comentarios aparecen en términos a su disposición física, ¿cierto? Dice, principalmente la conexión es un problema, lo planteaban como dentro de los aspectos negativos, ya que no contaba con internet y mi computadora a veces no carga, eran como comentarios frecuentes. Es mucho más estresante, ya que para mí hay minutos donde las clases se pegaba o se escuchaba mal por internet y no se perdía y no se lograba entender. La otra es, no te encuentro con un espacio adecuado, todo lo realizo desde mi cama, desde conectarme a clase hasta las tareas, además me interrumpen mucho en la casa, por lo cual prefiero ver videos grabados, cosa de poder poner pausa. Entonces, obviamente, una condición básica, que es un poco lo que planteaba Richard en su presentación, es contar con dispositivos, con espacio, con internet adecuado, en términos de calidad de conexión, de forma de poder aprovechar esta instancia de aprendizaje remoto. Otra de las variables que nosotros estudiamos tiene que ver con la empatía en pandemia, particularmente porque consideramos que, y se sabe que esta educación remota que nosotros estamos viviendo no es una educación remota normal, como diseñada para una educación remota, es una educación remota en emergencia, pero además con la connotación de ser una etapa bastante de incertidumbre, de angustia, de confinamiento, que también trae problemas de salud mental o ansiedad en los estudiantes, también en los adultos de la casa. Y la vinculación con el profesor era un tema relevante de indagar si efectivamente existía esa empatía. Acá vemos que el puntaje más bajo, en este caso lo tiene Argentina en esta dimensión, los puntajes más altos en esta dimensión los tiene Ecuador, Chile, ¿cierto? Y acá existen diferencias entre Argentina y el resto de los países. No hay diferencias significativas en el resto de los países, es decir, entre Chile, Ecuador, Colombia y México, los puntajes son bastante altos, ¿cierto? Pensando que es de 1 a 5. No hay diferencias significativas en esta percepción según ciclos formativos, es decir, si el alumno está en primero y segundo, que es el ciclo inicial, tercero y cuarto, que es el ciclo intermedio, y quinto año como ciclo final, no hay diferencia significativa. Y sí existen diferencias significativas en la percepción de hombres y mujeres. En general, las mujeres tienden a evaluar que la empatía desde los profesores es más alta en comparación con los hombres. Veo 2 manos que aparecen como levantadas, no sé si es error, pero las preguntas se tienen que hacer por el icono Question and Answers, y si hay comentarios de algún tipo de necesidad técnica, tiene que hacerse por el chat, por favor. Entonces vamos ahora a las preguntas que están relacionadas con esto. Dice, en general, los profesores han mostrado interés respecto a cómo estoy yo y mi familia en el contexto de pandemia. Si se fijan, el 50% de las respuestas de Argentina están entre 4 y 1. También hay respuestas mínimas de 1 en Colombia, Ecuador y Chile, pero nos damos cuenta un poco que el 50% de las respuestas están más altas, ¿cierto? Y aparece como puntaje más alto siempre 5. Los profesores destinan minutos al inicio de la clase para preguntarnos cómo hemos estado en pandemia, esto en el contexto del 2020, ¿cierto? Y ahí aparece nuevamente Argentina, Colombia y Chile con puntajes un poco más bajos en relación a esta pregunta, siendo el 50% puntaje entre 2 y 4, y destacan Ecuador y Argentina.
Y en términos de los profesores nos preguntan respecto a cómo estamos enfrentando esta etapa de educación online, aparecen respuestas nuevamente más bajas. En Argentina, en Colombia, en particular, bastante más bajas que lo que habíamos visto antes, y en Chile también muy parecido a Argentina. Y la última dice, los docentes muestran interés porque sus estudiantes aprendan de manera online, y ahí vemos un poco puntajes más positivos, con el 50% de las respuestas entre 3 y 5, y en el caso de Ecuador y México, entre 4 y 5. Si pensamos en la organización didáctica, es decir, cómo se estructura la clase, si tiene un inicio, desarrollo y cierre, si hacen recreo, si la clase en términos de modalidad remota es más corta, tiene una duración más corta de lo que era en formato presencial, si tiene un diseño instruccional distinto. Bueno, aquí vemos que en general hay diferencias significativas entre Chile y el resto de los países. Chile tiene la media más baja. También existen diferencias significativas entre Argentina y el resto de los países, que tiene la segunda media más baja, y los países que, perdón, entre Argentina, porque Argentina tiene el puntaje más alto, eso quería decir. Y en el resto de los países, entre Ecuador, Colombia y México, vemos que no hay diferencias significativas. Tampoco hay diferencias por ciclo formativo, inicial, intermedio y final. Y aquí vemos los gráficos, ¿cierto? Dice, en las clases online me queda claro lo que es importante, lo más importante que debo aprender, y Chile ahí tiene puntajes más bajos. Los docentes nos envían materiales para revisar antes de la sesión para estar más preparados para enfrentar la sesión. Ahí nuevamente Argentina y Chile tienen puntajes más bajos en esa dimensión en comparación con Colombia, Ecuador y México. Los docentes hacen recreos durante la sesión online, y ahí vemos que para facilitar concentración y aprendizaje, y ahí vemos que el puntaje más bajo está ligado a Chile, México, y vemos ahí un poco más de variabilidad, y en Argentina eso es más alto. Las clases online están bien organizadas, y ahí vemos puntajes mínimos de distinto tipo, ¿cierto? Argentina, Ecuador y México con puntaje 1, pero vemos también que la agrupación de las respuestas está en 3 y 5 en Argentina, Ecuador y México, y en Colombia y Chile entre 3 y 4. Las clases online se focalizan en los aspectos centrales de la asignatura, y aquí hay una respuesta muy parecida en el resto de los países, y en Chile sí hay diferencias con la mayor parte de la respuesta entre 3 y 5. Escucho bien al profesor, ya que su forma de modular y el volumen de la voz es adecuado en el formato online, y ahí todos los países se destacan por tener un muy buen puntaje. Cuando termina la clase, los docentes hacen un cierre y enfatizan los temas más importantes de la clase, y ahí vemos también diferencias. Colombia con una agrupación más baja de su respuesta, Argentina y Chile en un segundo nivel de más baja respuesta. ¿Cuáles son los comentarios de los estudiantes chilenos que pudimos rescatar de las preguntas abiertas? Dice, la carga académica y los bloques son demasiado extensos, una cantidad de trabajo fuera de clases que nos mantiene todo el día conectados y no permite tiempo de recreación. Básicamente se utiliza el doble de tiempo de manera que de manera presencial. Mi salud física está muy deteriorada y la carga académica sigue siendo la misma, y no estamos en las mismas condiciones en el contexto. Hay momentos en que las clases online ocupan la mayor parte del tiempo, suele ser un poco agotador estar frente al computador. Yo creo que todos escuchamos mucho eso de los estudiantes, ¿cierto? De estar mucho tiempo en la pantalla, de estar muy cansados si tenían que hacer trabajos grupales, era en la pantalla, era frente al computador, como un cansancio en la vista, era lo que ellos se quejaban constantemente. En la dimensión de interacción dialógica, vemos también aquí un puntaje muy alto en Ecuador, y vemos en Argentina el puntaje más bajo, ¿cierto? Entonces existen diferencias significativas entre Chile, Ecuador, Colombia y México. La muestra chilena con puntaje más bajo dentro de ese conjunto de países, y obviamente entre Argentina y el resto de los países, y Argentina es la que tiene el puntaje más bajo en esta dimensión. No existen diferencias entre Ecuador, Colombia y México, y no hay diferencias significativas por ciclo educativo. Y lo mismo acá están las preguntas, ¿cierto? Las clases online me permiten dialogar con los estudiantes. He podido realizar preguntas en clases online. Vemos que los puntajes en general son buenos, un poco
más bajos en Ecuador y Chile. En las clases online el profesor da un espacio para escuchar las opiniones de los compañeros, nuevamente bastante similar, un poco más bajo Colombia y Chile. La participación de los estudiantes en clases online es alta, y aquí vemos que en Chile es más bajo ese resultado y en Ecuador es más alto ese resultado. Comentarios de los estudiantes chilenos el 2020. Entre lo negativo, encuentro que existe una especie de desconfianza por parte de los estudiantes respecto a esta modalidad, lo que desemboca en clases sin mucha participación, donde el profesor se encuentra en una situación de solo pasar materia. No existe participación de los estudiantes, entonces se avanza muy rápido en la materia. Lo negativo es que la interacción con el profesor y mis compañeros es limitada, imposibilitando compartir, charlar de manera directa sobre la materia pasada, y la costumbre de apagar las cámaras impide además interactuar visualmente. Entonces aquí lo que vemos es que lo vimos seguramente todos los que hicimos clases, hacemos clases en formato remoto, muchas pantallas negras, mucha dificultad a comprender la cámara, conversar más por el chat, ¿cierto? Y poca participación en algunos casos. Y trabajo grupal, que es otra dimensión que en general la educación remota lo plantea como una sugerencia para el éxito del trabajo, es favorecer la colaboración entre pares, ¿cierto? Acá vemos que en general el puntaje más bajo lo tiene Argentina, y a continuación Chile, pero dentro de un puntaje bastante alto, ¿cierto? 4 de 5, que es el máximo. Existen diferencias significativas entre Chile, Ecuador, Colombia y México, porque Chile tiene un puntaje algo más bajo que el resto de los países. Existen diferencias entre Argentina y el resto de los países, porque presenta la media más baja. No existen diferencias entre Ecuador, Colombia y México, y no hay diferencias significativas según ciclo formativo. Y aquí se preguntaron temas como las clases online. Existe momentos en que los docentes organizan trabajos grupales a través de la plataforma. Vemos que acá un puntaje muy alto lo tiene Ecuador, y el resto de los países tienen una mediana de 4 todos, que es el puntaje intermedio, ¿cierto? Y en el caso de Colombia no aparece este gráfico porque todo está muy centrado en la mediana. He aprendido más sobre los contenidos cuando me ha correspondido trabajar en grupo con mis compañeros de curso en esta modalidad. Bueno, y aquí vemos que Ecuador tiene un puntaje más alto, entre 3 y 4, y los demás se relacionan con puntajes mayormente entre 2 y 4. Me ha gustado trabajar con mis compañeros en la modalidad online, y esto acá, los puntajes más altos están en Argentina, un puntaje moderado en Colombia, México y Chile, y un poco más alto en Ecuador. Respecto a estrategias de enseñanza, aquí vemos un gráfico donde se observa el azul es el sí, el rojo es el no, y aparecen como distintas modalidades de enseñanza, ¿cierto? Y aquí aparecen los distintos países, con la barra no veo. Bueno, acá aparece un poco el puntaje de Argentina, ¿cierto? Y en esta variable, los estudiantes argentinos son los que perciben menos actividades dialógicas en clase. Eso es como un dato llamativo en esta tabla. En el caso de Colombia, los estudiantes colombianos son los que informan mayor cantidad de actividades colaborativas en relación al resto de los países. Nosotros pensamos o dividimos las prácticas, armamos categorías de actividades expositivas tradicionales, como a veces ocupar un pizarrón y que esté filmándose el pizarrón, o que se presente un PowerPoint de manera muy tradicional, o actividades más lúdicas como el uso de Kahoot, ¿cierto? Como de algunas actividades de esa naturaleza, actividades colaborativas de trabajo grupal, actividades de respuesta escrita cuando envían a los profesores envían guías de trabajo, etcétera, actividades expositivas tecnológicas en el sentido de ocupar de estos tipos de tableros, ¿cierto? Donde se ponen como post-its, o el Mentimeter, donde aparecen también algunas software que ayudan como a hacer más dinámica la clase, y actividades biológicas. Esta lámina muestra que los estudiantes ecuatorianos en general son los que informan más cantidad de actividades tecnológicas y dialógicas en educación online, y en el caso de los mexicanos son los que informan mayor cantidad de actividades escritas en educación online, como tradicionales, como guías de trabajo, prueba escrita o evaluación formativa escrita, de esa naturaleza. Y Chile
son los que informan más cantidad de actividades tradicionales, es decir, como hacer una clase presencial, pero hacerla en formato remoto sin hacer muchos cambios, con la misma duración, con un mismo PowerPoint. Pero también aparece, es el único país donde aparece, si se fijan hay algo chiquitito, azul, algunas actividades lúdicas en educación online. Respecto a las estrategias de evaluación, aquí vemos que se agruparon las respuestas en tareas basadas en desempeño, en ítems de respuesta abierta y en ítems de respuesta cerrada. Lo naranjo es sí y lo azul es no, y vemos que los estudiantes argentinos reportan mayor cantidad de ítems de respuesta cerrada, tipo selección múltiple, tipo respuestas de completación, tipo verdadero y falso, y la menor presencia de tareas basadas en desempeño en la educación online. En cambio, los colombianos reportan, la muestra colombiana, una menor presencia de ítems de respuesta abierta en el desempeño de sus evaluaciones. Los estudiantes ecuatorianos reportan mayor presencia de ítems de respuesta cerrada, tipo selección múltiple, en sus evaluaciones online. En México, los estudiantes reportan la mayor cantidad de presencia de tareas basadas en desempeño y menor presencia de ítems de respuesta cerrada, que sería, cierto, un poco lo ideal en una educación remota. Y en Chile aparece que los estudiantes reportan la mayor cantidad de presencias de ítems de respuesta abierta en sus evaluaciones. Y no está mal en la cantidad de respuestas de ítems basadas en desempeño, pero está alto, muy alto en los ítems de respuesta cerrada. ¿Qué dicen los alumnos respecto a lo que es positivo en la educación remota? Tener todo el material disponible, como PowerPoint, que en presencial no lo dan, textos, clases grabadas, que puedes ver las veces que quieras, en presencial anoto lo que alcanzo, poder ir a mi propio ritmo, arreglar tu horario, viendo las clases ya grabadas, por ejemplo. Eso es algo positivo que ellos encontraban de la pandemia. Nos hemos tenido que acomodar para aprender de una forma nueva. Además, los profesores deben reestructurar todos los contenidos y la forma de entregarlos. Considero que esto nos prepara para enfrentar un contexto similar en el futuro. La flexibilidad con que entregan los trabajos y las pruebas y tener más tiempo para realizar las evaluaciones. Asimismo, dicen que han podido acceder a información no solo en la clase sincrónica, sino también en otros momentos por las clases que han grabado y me sirven para estudiar y retomar los contenidos. ¿Qué es lo negativo? Dice, las clases sincrónicas deberían ser videos cortos. Las clases son tan extensas y planas en su desarrollo que el hilo se pierde. Son tan lineales que hace que me distraiga, que pierda el interés en la clase, lo que se suma a mi alrededor que no ayuda mucho. Profesores que tienen baja pedagogía obligados a la modalidad online resaltan su falta de herramientas pedagógicas al enseñar. Esto se ve en profesores que muestran sus imágenes sacadas de un libro muy teórico o por videoconferencia. En general se han tratado como si fueran de manera presencial, haciendo que sea una mera exposición y que además la duración es bastante, lo cual termina perjudicando de manera la salud mental y física, la vista principalmente. Por último, en mi parte, porque después voy a dar el pase a Carlos, quiero mostrar estas emociones. El tema también indagamos en las emociones respecto a la pandemia. Estas son la respuesta de Chile en el año 2020. Les pedimos que plantearan las tres emociones que más han experimentado en pandemia, tanto las positivas como las negativas. Nos damos cuenta que la más frecuente en términos de cantidad es el optimismo, en un 42,7%, pero sigue a eso un 34,8% de ninguna emoción positiva. Y aparece también un 24,5% de acompañamiento y 23,8% de confianza. Y en términos de emociones negativas, vemos que el 81% estrés, 65% frustración, 46% angustia, 45% aburrimiento, inseguridad en un 37%, desorientación en casi un 32%. ¿Hay diferencias de género? Sí, en estas respuestas en general, en las respuestas de emociones negativas. En general, las mujeres plantean más angustia como emoción negativa que los hombres, y los hombres plantean más aburrimiento o desmotivación en relación a las mujeres como una emoción negativa. Comentario de los estudiantes, dicen, con respecto a la pandemia hemos vivido distintas situaciones dentro de nuestro hogar que influyen en nuestro aprendizaje, dificultan la manera en cómo afrontamos un ramo y el propio entendimiento de la materia. Personalmente me he sentido más estresado llevando a cabo clases online que presenciales. Y ahora doy el pase a Carlos.
Tú me avisas cuando te vaya... Ya, tú me vas manteniendo entonces la diapositiva. Ya. Bueno, vamos a comentar brevemente, en honor al tiempo, ¿cierto?, algunos datos que pueden ser de interés. Yo les quiero recordar un detalle que de repente es bueno tenerlo en cuenta dentro de las comparaciones internacionales, que es que, a diferencia a lo mejor de otros países, ¿cierto?, en el caso de la medición 2020, entre comillas, digamos, periodo COVID, ¿cierto?, Chile tiene además un periodo adicional de estrés social propio del estallido, que ocurre a fines del 2019. Eso es una cosa, digamos, que de repente modula, ¿cierto?, algunas percepciones que se ven en el sentido de que pueden estar en periodos de tiempo un poco más extensos respecto de lo que ha sido, ya sea la privación del estudio o el estudio en modalidad remota. Entonces, por una parte, tenemos eso. Segundo también, y a raíz de lo mismo, para quienes no estén un poco en el tema de la investigación en educación, la pandemia no permitió o impidió, ¿cierto?, bloqueó completamente todo el trabajo en terreno, que es prácticamente el insumo que tienen, yo les diría, no sé, porcentualmente, no sé, el 75% de los trabajos de investigación en educación. Y por lo tanto, sin esa posibilidad de intervenir, ¿cierto?, en los colegios, porque no estaban yendo los alumnos, se recurrió mucho entonces a la recogida de datos virtual. Y eso generó una saturación que se notó, digamos, se palpó en las universidades, porque prácticamente los propios estudiantes, los docentes, ¿cierto?, tenían que responder encuestas muy seguido, ¿ya? Incluso algunas veces algunas universidades establecieron criterios de cierto espaciamiento entre las mediciones para no complicar, ¿cierto?, obstaculizar un poco los procesos normales, que los propios estudiantes reclamaban un poco que de repente era demasiado y que estaba bien querer contribuir, pero en cierta manera querían dedicarse también a su actividad. Entonces, se los comento porque en retrospectiva uno dice, pucha, podría haber hecho estas otras cosas, ¿por qué no se me ocurrió esto? Pero hay que entender un poco el contexto en retrospectiva de lo que fue el momento en que estas aplicaciones se diseñaron, por una parte, se aplicaron, y afortunadamente, dentro de todo, hubo buena respuesta para, como les digo, lo que fueron las tasas tradicionales de respuesta en este tipo de mediciones. Avanza nomás, pero pasa a la diapositiva siguiente. Entonces, dentro de la primera medición que se hizo el año 2020, ¿cierto?, todavía entonces el 2020 estas encuestas se aplicaron más o menos a fines del primer semestre, entonces habían todavía algunos estudiantes, ¿cierto?, que estaban en esta transición, tanto de parte de ellos, de parte de las universidades, de parte de los académicos, ¿cierto?, con las distintas facilidades que tenían. Ustedes saben que el año 2020 muchas universidades adquirieron equipos para pasarle a los estudiantes, un poco para poder tener igualdad de oportunidades en acceso, que es lo más fácil en cuanto al equipo, pero como mostró Vero, es mucho más difícil en cuanto a la conectividad, ¿cierto? Hay lugares donde viven los estudiantes con sus familias que no necesariamente tienen la misma calidad de la conexión a Internet. Y por lo tanto, también hay una serie de factores que van emergiendo cuando uno analiza ese tipo de contexto. La pantalla negra muchas veces era sugerida también por los propios docentes, ¿cierto?, para que no se consumiera todo el tráfico, o para mejorar la calidad un poco de lo que estaban recibiendo, ¿ya? Entonces, hay que tener también ciertos matices y cierta amplitud de criterio en el análisis de los datos, ¿ya? Partimos entonces también el 2020 con, entre comillas, con la novedad de las clases, ¿cierto?, de manera sincrónica, y eso hizo que estos porcentajes, ¿cierto?, estaban entonces medianamente por sobre el 50% de aceptación. A raíz también de lo que fue el estallido social, ¿cierto?, y la pandemia, muchos profesores también y profesoras aprovecharon esa coyuntura para transferirla en cuanto a las actividades, ¿cierto?, tareas, trabajos de investigación, y eso también lo palparon un poco los estudiantes con casi un 40%. Avanza a la próxima. El tema de los trabajos grupales también se mostró ahí. Fue un tema bastante desapegado en general en Chile, ¿ya? O sea, una cosa es que uno diga, mira, tengo este trabajo, ¿cierto?, grupal, trabájalo. Yo tengo hijas en colegio también, se hizo mucho trabajo grupal, pero un trabajo grupal que es bastante poco asertivo en ese sentido. O sea, todos los mecanismos de autoevaluación, coevaluación, ¿cierto?, que permiten darle un sentido y que no pase lo que tradicionalmente pasa, que hay una serie de conductas por así decirlo, que se potencian, conductas buenas y conductas malas, ¿cierto? Lo que uno llama, en términos coloquiales, el parásito, en el sentido de la persona que profita un poco de la situación, ¿cierto?
el responsable extremo que no quiere verse perjudicado, y entonces se generan estas disociaciones de grupos en que hay unos pocos o pocas que finalmente terminan trabajando, ¿cierto? Unos pocos o pocas que finalmente no terminan haciendo nada, y si no están estos mecanismos de autorregulación de parte de los profesores, por ejemplo, ¿cierto? Con estas instancias para resolver dudas, para coordinar un poco el trabajo, instancias de coevaluación en que yo tenga la posibilidad de enjuiciar a mi compañero o mi compañera, ese trabajo generalmente va a quedar con esa sensación de injusticia, ¿ya? Que muchas veces es reportada también en las encuestas. Avanza, pero la próxima. ¿Ya? Bueno, el tema de la exposición de las clases es un hecho también, yo creo que ya prácticamente todas las universidades no solo sugirieron, sino que ya mandataron, ¿cierto? El hecho de establecer una pausa, algunas incluso fueron más allá y establecieron la posibilidad de tener pausas activas en esos recesos, ¿cierto? Y lo que llama la atención, que también tiene una doble lectura, ¿cierto? El respeto para los docentes, desde los docentes y hacia los docentes por parte de los estudiantes, que también podría verse como una especie de pasividad, ¿cierto? Y ese respeto puede también ser traducido como, mira, no recibí mayores interrupciones, ¿cierto? No tuve ruidos perturbadores ni nada. O sea, hay todo un trasfondo que emerge de esta primera medición que actualmente está siendo profundizado en cuanto a ver a qué se refieren de repente con esta percepción un poco del respeto percibido tanto de parte de los profesores como de los estudiantes. Avanza a la próxima. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a ver es una variación entre lo que fue el primer semestre de 2020, digamos, iniciando, ¿cierto?, lo que era esta incursión en la modalidad remota, y el 2021, en que uno debiera pensar que, bueno, ya hay cierta experiencia, ¿cierto?, ya pasó un poco la fase de novedad, y por lo tanto debiera verse de una manera a lo mejor un poco más cotidiana lo que debieran ser entonces ciertas percepciones, y uno esperaría encontrar ciertas diferencias entre las mediciones en las preguntas que se repitieron. Un alcance, avanza a la próxima, en empatía. Aquí hay que hacer un alcance que no lo mencionamos, que es que, nuevamente, en esta retrospectiva, ¿cierto? No necesariamente aquí estamos viendo o comparando respuestas de mismos estudiantes, ¿ya? Hay algunos que marcaron, por así decirlo, se individualizaron para efectos de la trazabilidad, pero otros no, que es un tema también, ¿cierto?, que podrá ser discutible o no, pero es parte de la ética investigativa. Y por lo tanto, aquellos estudiantes que no, lo que hemos tratado de hacer es atrapar o concentrar la unidad, ¿cierto?, de la categoría de pertenencia, para tratar entonces de tener la mayor fineza posible a la hora de hacer la comparación. Pero básicamente aquí ustedes pueden ver un poco que el interés de los profesores o profesoras respecto de la situación personal no experimentó mayores variaciones. Se mantuvo un poco dentro de los rangos, ¿cierto?, con la mediana o la mitad ¿cierto?, de la respuesta en el orden del 3, y un poco hacia arriba y hacia abajo, pero por así decirlo, en la categoría, yo las puse en el chat, ¿cierto?, las categorías para que las vieran, es a veces, la categoría 3 es a veces. ¿Ya? Avanza a la próxima. También acá, sin cambios, ¿cierto?, un poco la situación, ¿cierto?, de la coyuntura, de cómo están, ¿cierto?, cómo ha estado un poco la situación de esta etapa de confinamiento, porque en cierta manera uno como que más bien asume esto no news es good news, o sea, de cierta manera, mientras no haya novedades que lamentar, como que uno asume que está todo normal. Donde sí hay diferencias es la diapositiva que sigue, creo recordar, en que aquí, si ustedes ven, sí está disminuyendo un poco este interés manifiesto de parte de los profesores y profesoras hacia cómo se está enfrentando la educación online. Esto puede verse a varias cosas. Por un lado, acuérdense que el 2021 se avanzó en el proceso de vacunación y por lo tanto puede ser que se esté interiorizando, y de hecho ya, si ustedes están un poco viendo las noticias de las universidades, hay varias que ya están declarando que, salvo que pase algo grave, se estaría retomando la actividad presencial en 2022. Entonces, en cierta manera, pudiera esto estar reflejando una especie de concientización de que este periodo de pandemia, de confinamiento, está llegando a su término, y por lo tanto, en cierta manera, esa preocupación de cómo se está enfrentando está disminuyendo. Pudiera ser una hipótesis que explique un poco este cambio. Avanza a la próxima. Acá, si ustedes se fijan, también es un poco parecido. Fíjense que la mediana en los dos gráficos es la misma, la barrita un poco más gruesa, ¿cierto? Está en el 4, en el caso de la medición 2020, con dispersión hacia arriba y hacia abajo, y también está en 4, ¿ya? En la medición 2021, la barrita negra está arriba, justo en el borde de arriba, ¿ya? Y por lo tanto, el 50%, por así decirlo, de las mediciones llegan un poco al 4, la diferencia es cómo se distribuyen hacia arriba y hacia abajo. Pero de todas maneras uno podría decir que
está más concentrada, ¿cierto?, la percepción de interés de parte de los estudiantes hacia los profesores. Avanza la otra. En la interacción dialógica tenemos entonces, ¿cierto?, también una disminución un poco de la apreciación de lo que permite la clase online. También hay que recordar que muchas de las clases online, a medida que fueron mostrando que se podían hacer, algunos docentes se entusiasmaron y empezaron entonces a concentrar más trabajo remoto, no solo lo presencial, ¿cierto?, lo sincrónico, sino que también se empezaron a hacer otro tipo de actividades y por lo tanto también quitó tiempo en ese sentido para a lo mejor establecer estas instancias dialógicas que permitían, ¿cierto?, modular todas las experiencias emocionales relacionadas con esta experiencia remota. Avanza con la otra. Las preguntas acá hay cosas que de repente son curiosas y por eso que vamos a comentar al cierre, ¿cierto?, algunos estudios que estamos haciendo ahora. Porque uno dice, mira, tengo la posibilidad de realizar preguntas, ¿cierto? Y uno podría pensar entonces que esto, lo que estamos viendo acá, ¿cierto?, la mediana en 4, y por lo tanto bastante alta en ese sentido, se expresa o se traduce en una alta participación en clase. Y ustedes van a ver que no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, esto es simplemente decir, yo he tenido la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Igual la que muestra acá, la QI, ¿cierto? El profesor da un espacio para escuchar las opiniones, entonces estas percepciones de que esos espacios existan o que yo tuve la oportunidad no necesariamente significa que eso sea el hábito o la dinámica propia de las actividades que estén haciéndose entonces en pandemia. Avanza con la que sigue. ¿Ya? De hecho, aquí se ve entonces ese contraste, ¿cierto? Uno dice, la participación de los estudiantes en clases altas, y no, ustedes ven que el 2020 era entonces del orden de la mediana en 3, en cambio en el 2021 la mediana está abajo, en el 2, ¿ya? Entonces justamente uno dice, pero ¿cómo? Si tú tienes la oportunidad para hacer las preguntas, ¿cierto? Tienes la oportunidad, el profesor genera estos espacios, pero la participación entonces sigue siendo más bien baja respecto de esos espacios que aparentemente se están proveyendo por parte de los profesores y profesoras. Avanza nomás, pero. Ya, y este es un temazo, ¿cierto? Que nosotros aquí estamos viendo la punta del iceberg en relación a lo que vino a ser esta etapa de confinamiento. Para los que no estén un poco al tanto de la integridad académica, ¿cierto? Esto es una preocupación genuina, grande y urgente respecto de que está teniendo repercusiones en el ejercicio laboral o incluso en el prestigio académico, ¿ya? De los egresados, que son al final egresados embajadores un poco de la institución de la cual salen. El tema en cuestión acá, que nosotros lo medimos a través de estas dos preguntas, si he copiado al realizar una evaluación, ¿cierto? Y si creo que mis compañeros y compañeras han copiado, evidencia un poco una situación bastante natural o esperable, en el sentido de que hay una cierta autopercepción, ¿cierto?, de integridad propia, y una menor percepción de parte de los compañeros, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, vuelve atrás, pero creo que Chile era la última, vuelve una atrás, acá, ¿cierto? Si comparamos en general, ustedes tienen dentro de lo que es nunca o pocas veces, ¿cierto? En general, ambas categorías, nunca y pocas veces, en general totalizan cerca del 75% en todos los países. Se fijan, si ustedes suman lo que es el azul, ¿cierto?, del nunca, con el rojo, que es el pocas veces, tienen, salvo el caso de Colombia, que estaría llegando al 50%, ¿cierto? El resto suma en general sobre o casi el 75%. Y Chile, que no cabía acá, ¿cierto?, para mantener un poco el tamaño del gráfico. Ahora sí avanza la otra. Se fijan, Chile también tiene entre todo 41 y 26, ¿cierto? Son 67%, un poco 2/3 de los cuales declaran nunca pocas veces haber copiado al realizar una evaluación online, ¿ya? Los porcentajes de siempre muchas veces están del orden del 10 al 15%. Uno podrá, digamos, ver si eso es significativo o no, si es grave o si es importante, pero recuerden que esta es una pregunta bastante abierta y frente a toda la cantidad de evaluaciones que puede haber tenido durante el semestre, también puede referirse a un hecho puntual, contextual, no necesariamente algo sistemático o al revés. Y aquí entonces viene la otra pregunta, ¿cierto? Que muestra un poco el cambio en el matiz. O sea, creo que mis compañeros copian al realizar una evaluación online, y aquí si ustedes se fijan, entonces la situación es efectivamente mucho mayor. De hecho, más adelante tenemos una tabla en que comparamos las medias de la autopercepción y la percepción de los pares en cada país. Así que avanza nomás, pero veámoslo en la tabla para que se vea avanza la otra, acá. ¿Se fijan? Ahora, aquí si ustedes se fijan, la pregunta he copiado es un poco la que vimos, ¿cierto? La primera. Y ustedes ven entonces que en general
tienden a haber diferencias entre hombres y mujeres, aun cuando esos números, acuérdense por temas estadísticos, no necesariamente son diferencias estadísticamente significativas. De hecho, en las comparaciones de media de los países solamente encontramos 3 diferencias estadísticamente significativas, ¿ya? En Chile, ¿cierto? Y en Ecuador. El resto no lo son, aunque hayan matices entonces propios de estas diferencias por género, ¿ya? Lo importante entonces es que efectivamente, si ustedes comparan la columna he copiado con la mis compañeros copian, en todos los países la percepción de copia hacia los compañeros es mayor que la propia. Y si uno piensa que cada uno de nosotros es el otro de los otros, en cierta manera como que esas percepciones entran en tensión. Y uno dice, bueno, si yo estoy declarando, ¿cierto?, que no tengo este hábito de copia, y el resto me está percibiendo como uno de los agentes que tiene este hábito de copia, se genera entonces una expectativa que podría estar relacionada con una falta de confianza respecto a la conciencia que hay respecto de todas las posibilidades que actualmente bajo este sistema, ¿cierto?, se abren para justamente potenciar la facilidad de que podría haber entonces fallas en la integridad académica, ya sea, ¿cierto?, copiando, buscando material. Ojo que la integridad académica es, desde el punto de vista ético, es tan grave como que yo copie, como que yo me permita copiar, ¿ya? En ese sentido, o sea, cada uno debiera ser responsable tanto, ¿cierto?, de sus propios aprendizajes como en cierta manera de velar porque haya un acto de justicia social respecto de no verse perjudicado ni beneficiado por situaciones que no sean entonces igualitarias para todo el mundo. Entonces, el tema de lo que es la integridad académica que se revela aquí someramente a través de estas 2 preguntas, también abre un espacio interesante para profundizar respecto a esto. Avanza, a ver. Bueno, y finalmente, un poco, estos 2 son resultados muy preliminares respecto de modelos, ¿cierto? Las encuestas que se aplicaron preguntaban una serie de elementos, una serie de categorías, y entonces lo natural es preguntarse, bueno, de qué manera la interacción entre estas variables, ¿cierto?, entre estas categorías, repercute entonces en algunas variables de interés, como por ejemplo la percepción del aprendizaje, ¿ya? Entonces, para eso hay diferentes técnicas estadísticas. Esto de acá es una técnica de lo que me llama regresión lineal múltiple, en que pesca una variable, ¿cierto?, que en este caso es la percepción de aprendizaje, y pesca una serie de variables de interés, ¿cierto?, el género, ¿cierto?, el ciclo formativo, estas categorías que presentó Verónica, organización didáctica, interacción dialógica, las mete un poco en la juguera, estos programas que hacen estos cálculos, ¿cierto?, se hacen las relaciones, correlaciones, y se encuentran entonces estos coeficientes, que en este caso son los estandarizados, que al estandarizarlos permite comparar directamente entre variables, ¿cierto?, el peso que tienen respecto de la variable que en este caso es la percepción de aprendizaje. Lo que se ve acá, por ejemplo, es que la percepción de aprendizaje, la evaluación, bueno, sin ser significativo, el asterisco indica si es significativo o no, pero ustedes ven que el coeficiente con mayor peso aquí, en este caso, viene a ser la organización didáctica, ¿cierto?, y el ciclo formativo, dentro de todo, con la interacción de lógica. El resto tiene un peso bastante menor, ¿cierto? El int de abajo, el intercepto solamente, una constante que ajusta el modelo, un poco para que calibre el valor predicho. Así que de las variables ahí, digamos, esta es una primera aproximación que tenemos de los modelos. Y el otro modelo es en cuanto a la percepción de exigencia, ¿ya? También un poco lo mismo, ¿no? Busca una serie de variables que podrían eventualmente verse representados. El género es natural, ¿cierto?, que pensar si pudiera estar incidiendo el género respecto a esta percepción, ¿ya? El ciclo formativo y también estas categorías entonces de la organización, ¿cierto?, pedagógica y didáctica, que ustedes pueden ver entonces que repercuten inversamente. El signo menos en este caso, ¿cierto?, es entonces la organización didáctica incide entonces en el sentido contrario, ¿no? Hay que tener cuidado con el juicio de valor, es solamente un sentido contrario respecto a la percepción de exigencia. ¿Qué significa eso para efectos prácticos? Que mientras mejor sea percibida la organización didáctica, mientras mayor sea percibida la interacción de lógica y la empatía, ¿cierto?, eso debiera verse reflejado en una menor percepción de exigencia. No significa que el curso sea más fácil, significa entonces que el estudiante percibe que es algo que le requiere entonces un menor esfuerzo, seguramente porque está dentro de un contexto en el cual el aprendizaje se ve facilitado. ¿Ya? Entonces son signos de incidencia que son en cierta manera los esperados. Y la última diapositiva que me toca presentar, ¿cierto?, es un poco las líneas de trabajo actuales para comentarles. O sea, actualmente estamos ya en este trabajo un poco asociado a estas últimas diapositivas. Estamos viendo ahora entonces cómo las distintas mediciones que se hicieron interactúan entre ellas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque queremos ver entonces a lo mejor si hay algún perfil de estudiante
que responda de manera distinta, ¿cierto?, de acuerdo a diferentes situaciones. Puede que, ¿cierto?, la percepción de exigencia tenga que ver entonces con una serie de elementos relacionados con su compromiso, ¿cierto?, el aprendizaje percibido. Entonces, ¿de qué manera a lo mejor al estudiar todas las variables en su conjunto emergen ciertos perfiles de estudiantes que podrían ser a lo mejor beneficiarios de intervenciones mucho más directas o específicas? ¿Ya? También complejizar un poco el estudio mediante herramientas que permiten ver la interacción no solo directa, ¿ya?, tipo lineal, digamos, la que mostramos antes, que esta variable incide entonces en una variable, sino que cómo interactúan entre ellas directa e indirectamente. Y eso son técnicas que uno conoce como, por ejemplo, técnicas de ecuaciones estructurales, ¿cierto?, que permiten hacer eso. Modelos jerárquicos que nos permitan de repente ver cómo, por así decirlo, lo sociocultural, por ejemplo, el país, ¿cierto?, y lo organizacional, por ejemplo, la universidad, tienen entonces cierta incidencia a la hora de explicar estas percepciones de los estudiantes, ¿ya? A lo mejor hay costumbres, hábitos, tradiciones pedagógicas o didácticas propias de una facultad, ¿cierto?, que no necesariamente entonces son extrapolables a otra, y por tanto la percepción dentro de todo tiene cierta explicación en esa facultad, y por eso se explica entonces las diferencias observadas respecto de otras. Eso es un poco el análisis que se está haciendo ahora, y por supuesto después también tener entonces, replicar todo lo que mostramos acá para los docentes, y finalmente entonces tratar de juntar estas dos variables, o sea, estas dos categorías, ¿cierto?, de sujetos de estudio, estudiantes y docentes, para poder entonces tener ya un panorama mucho más rico en información. Eso sería por mi parte, pero te dejo entonces después de este bombardeo de información. Yo cierro la pantalla. Muy cortito. ¿Qué queremos como discutir o pensar y reflexionar respecto a la educación remota ya una vez que termine la pandemia? Primero que evidentemente la enseñanza, la educación presencial es distinta a la remota, y a veces por la premura en que ha partido este proceso de educación remota no hemos hecho ese tránsito de hacer un diseño instruccional distinto, una implementación distinta. Por lo tanto, es relevante potenciar actividades de enseñanza dialógicas e intencionar el rol del profesor en ese sentido, porque vemos que el alumno percibe que puede hacer preguntas y percibe que el profesor la escucha, pero ya lo que pasa que no se intenciona ese diálogo, esa comunicación, y a veces el profesor les dice, uy, hice la clase y no, pareciera que no hubiese habido ningún estudiante. Bueno, eso no podría pasar. Como docentes tenemos como también esa responsabilidad de hacer que los estudiantes tengan que participar, incentivarlos de alguna forma, etc. La educación remota llegó para quedarse, sin duda. Vamos a comenzar con actividades presenciales, y estamos muchas veces, en el caso de nuestra universidad, con actividades híbridas, pero probablemente en posgrado van a seguir existiendo habilidades y en algunos cursos, algunas actividades que sean online. Por tanto, hay que mejorar, como dije antes, el diseño instruccional, la implementación de procesos que permitan un proceso educativo distinto y que el alumno sienta que aprende. Actividades más cortas, clases sincrónicas más cortas, etc. La didáctica y la interacción dialógica son variables que predicen significativamente el aprendizaje, por tanto tenemos que darle relevancia, como también esa percepción como de sentirse sobrepasado disminuye cuando me siento contenido, visibilizado, cuando establezco una relación diádica con los profesores, y eso también impacta en el aprendizaje. Las emociones, como dijo Carlos, también en pandemia pueden estar impactando a los estudiantes chilenos en particular, en su visión más crítica respecto a la educación remota. Posible acción conjunta con el estallido social. Nuestros alumnos desde octubre del 2019 comenzaron a tener un proceso educativo distinto, algunos con clases por internet, algunos sin poder terminar a veces el proceso educativo. Entonces partimos la pandemia con una mochila que traíamos en el proceso anterior, del año anterior. La evaluación sigue siendo de alguna forma el talón de Aquiles, y a pesar que Chile y Colombia utilizan más preguntas de respuesta abierta, y en México las tareas basadas en desempeño son muy utilizadas, el problema de la copia, del plagio, de la integridad académica que hablaba Carlos es relevante de revisar. Y de alguna forma, si queremos que los estudiantes trabajen más en grupo, colaboren y no se cansen del proceso porque se sientan que algunos descansan en otros, es muy importante monitorear el proceso, hacer actividades de feedback que puedan también entregar una evaluación formativa, pero también favorecer la autorregulación de los estudiantes. Ya muy pasado en el tiempo, termino la presentación y muchas gracias.
Muchas gracias a todos los investigadores por sus ponencias muy interesantes todas y aprendimos mucho. Y ahora vamos a tener unos minutos para que los panelistas respondan algunas preguntas. Y me gustaría partir por Margaret, que tenía un compromiso, como ella misma comentó en su exposición. Le quedan 3 minutos a Margaret para irse. No, le pregunté, le quedan unos poquitos más y alcanza a responder la pregunta, por suerte. Así que voy a hacer el esfuerzo de explicar, o sea, voy a tratar de decirla en inglés y ahí ojalá se entienda para no equivocarme en la traducción. Dice, could you say a little more or give some examples about the way to incorporate into authentic assessment the epistemological issues you argue are crucial in university education? Thank you very much. Sure, and thanks for the question, Mimi, and thanks for the English read, Viviana. Yes, so I think one of the key things that I would suggest is really important here are the documents. I'm going to call them, you could call them epistemic objects, you could call them standards objects, you can sometimes rubrics serve these roles. And what they are is they're where we capture and communicate to the students, and when students capture and communicate to themselves what success looks like. So I'll give a very simple example. For people who are involved in science, say health sciences, you do critical appraisal of journal articles is really useful. In the pandemic, we all became armchair epidemiologists, is a phrasing in English. So you would read a scientific article and say, well, you know, is a sample good? How have they tested? How do the statistics go? What do the numbers look like? So these are, and there are guidelines for critical appraisal called critical appraisal tools. So these are really useful ways. They're things that are actually used in practice. They're really useful objects to bring in epistemic issues. With a critical appraisal tool, you can ask with a critical appraisal tool is how it is constituting knowledge. And at a very basic level, there's some things with a critical appraisal tool, say for a randomized control trial, is it blinded or not blinded? Do the participants know that they were having access to the treatment or did they not? That's a really simple algorithm within a critical appraisal tool. So even a question like that, which is yes or no, you can ask students to think about, well, and it will come to this, can a machine read a journal article and say, yes, it was blinded or no, it wasn't? But when you actually do critical appraisal, you know those things are much more complicated. So there are things that can be constituted as an algorithm, but then you can start to think about how they play out in practice. And we can ask our students with this type of knowledge work that we do authentically all the time, how knowledge is made, and also the role of machines within it. I think those sorts of pieces of authentic knowledge work that we take for granted are really useful to spend more time on with our students. And you can think, and that's an example from the health sciences, but every time you ask yourself in your discipline, how do I know this is quality work? You know, in mathematics, there's finding the right answer, but there's also an elegant solution. What makes an elegant solution in the humanities? Why is this a good argument? How in history, how is evidence taken and woven into the story? How is it persuasive? These are the thinking about these criteria, and when they're captured is the moment that I think that we can really bring in the epistemic issues. So I hope I've answered that question. I'll pass back to you, Viviana.
Muchas gracias, Margaret. Voy a desordenar, aprovechando que todavía Margaret puede seguir acá, para poder hacer una pregunta más transversal después a los 3 grupos de expositores, y que tiene que ver con cómo ayudar a los estudiantes a tener una mayor autonomía en el proceso de estudio con el uso de tecnologías de aprendizaje, o cómo pueden favorecer el aprendizaje autorregulado. Margaret, ¿quieres partir tú? Sure. I think the key thing is, I think Richard alluded to this very early on, is to think about the affordances. So pedagogy and technology can work together, and it's important. We have to think about technology acts as a platform. It constrains us, and sometimes it can constrain the agency of the student, the ability to self-regulate. But we as educators can take advantage of that and design around it. So that, for example, we look for technologies that provide more affordance. And I think the thing is there isn't a simple example. Sometimes students, and technology can really help with this, can really help with the scaffolding process. So we start to introduce more self-regulation, and we start to give students the capability to use the technologies themselves. So technology might, at some point, really tightly constrain what the student can do, but we need to be able to push back and say, well, now we will offer, let me try and think of an example. You might set up like group work really tightly using the affordances, some peer assessment using particular technologies, but then as you move on, you can actually allow the student more choice about what they do and when using the same technology. So I think we need to design it into how we use it. Over to the others. Yeah, can I add to that? Just like to echo the points Margaret's made. I think it's all down to the instructional design. What we've done, for instance, at York with problem-based learning is build into the actual assessment design for online learning that students actually evidence not just what the solution was, but how they arrived at it and how they contributed to a group working towards that solution. So that's really sort of getting at what Margaret was talking about in terms of not only, the demonstrating your knowledge, but how you know about that and the evidence, the factors behind that. So that's a pedagogic design decision. It's not necessarily the technology, although what the digital side of it does is create a narrative of interactions which students can draw upon. So that's one example. Another ways of doing this is through peer-led learning. We have done this at York with using a team environment. So actually having mentor students with more experience to act as facilitators for learning, that's another approach which can help students to reflect on their progress, to ask questions, but also to learn from others through observational learning. Environments like team environments have searchable repositories of questions and answers which have been generated through group work, which less confident students can refer to and reference as a benchmark for their own learning progress. So it's about the instructional design, but I entirely agree with Margaret. It's also about drawing on the affordances of the technology as part of that process. Sí, yo de acuerdo, sí, a la experiencia que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que los estudiantes, lo que más se quejan, incluso los alumnos de etapa terminal, como en sus prácticas, es que la educación online les ha impedido o les ha costado más en este contexto organizar sus tiempos, como sienten que no están alineados con un horario, que les cuesta organizarse, especialmente cuando tienen que
hacer actividades de más largo aliento, como una prepráctica o práctica en sus últimos años. Y en ese contexto, yo creo que en ocasiones destinamos mucho tiempo más a, comillas, pasar la materia, a hacer la clase, a exponer, a presentar contenido, y poco tiempo a hacer como la clase invertida, que ellos tengan que revisar ciertos contenidos y en la clase poder preguntarles a ellos, hacer ejercicios, ir monitoreando el trabajo en grupos que están haciendo con esos ejercicios respecto a cómo están aplicando el saber. En la medida que nosotros podamos ayudarlos a ellos y darles feedback más seguido respecto a lo que están logrando, a lo que les falta por lograr, a lo que podrían volver a revisar, ellos también van a ir tomando conciencia de cómo está su proceso de aprendizaje. También creo que en este contexto hay que dejar bastante claro lo que esperamos de ellos, como si vamos a hacer una evaluación de una naturaleza o queremos que ellos logren un resultado de aprendizaje de un tipo, hay que mostrar en clase qué significa hacerlo, qué significa un análisis de caso y qué análisis esperemos que hagan, cómo consideren dentro de un caso, por ejemplo, la evidencia que tiene el caso para tomar una decisión, y modelar más esos aspectos para que ellos cuando lo tengan que realizar se sientan más seguros en su proceso y que puedan practicar cuando ellos no están con nosotros, de forma de sentirse también alineados con lo que estamos pidiendo. Eso se me ocurre. Quería terminar entonces con una última pregunta, y que también me gustaría, esta está dirigida a Verónica, sin embargo también a mí me gustaría saber qué va a opinar Richard. Pero la pregunta es, después de 2 años de pandemia, ¿podemos decir que los estudiantes han aprendido, han tenido un aprendizaje significativo, o no hay información sobre eso? Nosotros, en términos como de la investigación que hemos realizado, le preguntamos tanto a los profesores como a los estudiantes su percepción de aprendizaje, y en la última medición ocupamos una escala de percepción de aprendizaje que su sigla es CAP, pero no me acuerdo cómo exactamente se llama, me parece que es escala de percepción de aprendizaje. En la primera hicimos preguntas más como 2 o 3 preguntas en relación a eso, pero en la última agregamos una escala. En ese ámbito todavía no hemos llegado a evaluar esa segunda medición completamente. Mi impresión es que, al menos como docente de asignatura, sí, cuestionario de aprendizaje percibido, y en relación a mi experiencia también como docente, yo creo que depende un poco de la asignatura y depende cómo ocurre el desarrollo de esa asignatura, ¿ya? Creo que en un inicio, el primer semestre fue un poco más caótico del 2020, porque estábamos también con ciertas como situaciones de incertidumbre, de confinamiento que hacían todo más distinto, yo diría como los primeros 2 tercios del 2020. También creo que hay muchos tipos de competencias que se tienen que desarrollar a nivel de habilidades más prácticas, que evidentemente va a requerir que se repasen algunos contenidos, se hagan instancias adicionales, ¿ya? Nosotros en nuestro estudio solamente lo hicimos en educación superior universitaria, pero yo he tenido reuniones con personas, por ejemplo, que trabajan más en educación técnica, vocacional, por ejemplo, y hay personas que se han titulado sin haber tenido la opción de hacer actividades de simulación como muchos pilotos, por ejemplo, pilotos de aviones. Y ellos decían que si bien habían entregado el título, tenían que volver a la universidad a pasar esos módulos de simulación, porque era relevante para ellos, evidentemente. Entonces creo que cada disciplina tiene que evaluar cuáles son las competencias que es necesario reforzar en este contexto de educación remota, pero creo que en algunos ámbitos seguramente los estudiantes han desarrollado otros tipos de habilidades y sí han logrado aprendizaje significativo, pero en otros creo que hay que seguirlo revisando, no podría tener una respuesta homogénea. Va a depender de la calidad del proceso, va a depender de los sistemas de evaluación, del monitoreo del profesor, y también las condiciones con las que los alumnos estaban para ejercer esta educación remota.
And I would entirely agree with what Veronica has said there. It's a mixed picture and we still need more data, but what we have seen is some performative disciplines like theatre, film and television, health sciences, medical disciplines, they've been disrupted. The practical work, the performative nature of some of the assessments, that's been very difficult to replicate online. But in contrast, we've seen other sort of hard disciplines like physics move from knowledge recall, sort of closed examinations, to open assessments, which have put more emphasis on skills problem solving. And we found that the metacognitive skills, the transferable employability skills, have benefited as a result. So they've got something different, and a deeper level of learning has been tested during the assessments, and that's certainly a benefit. So it's a mixed picture of balancing out there, but I agree we need more data on this in order to make a sort of firm judgment. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a cerrar. Muchas gracias a todos y todas, tanto a los panelistas y sus interesantes exposiciones, como a los participantes de este segundo encuentro internacional virtual en educación superior. Damos por terminado entonces este panel 2 y los invitamos a participar mañana en el panel 3, que se titula Evaluación, Autorregulación y Corregulación para el Aprendizaje Profundo, que parte mañana miércoles 24 de noviembre a las 4:20 hora chilena. Muchas gracias y nos vemos mañana.